কি জানি খুঁজতেছি আচ্ছা ওভার ড্যাম্পিং Yes. আচ্ছা so if we have a look at these four graphs there is a this is a comparable view for this thing for the অর্ণব শাহ তুমি আমাকে যে নাম্বারগুলি পাঠিয়েছো সেগুলো কি ওয়ার্কশিটের প্রবলেম নাম্বার আচ্ছা আমরা এখন এসএসএম এর ওয়ার্কশিট করতেছি না কারণ হচ্ছে আমি এসএসএম এর লেকচারটুকু শেষ করে আবার সার্কুলার মোশনের ওয়ার্কশিটে ব্যাক যাব সার্কুলার মোশনের ওয়ার্কশিট আমাদের পুরোপুরি ডিসকাস করা শেষ হয় নাই we'll finish that up and then I'm going to eventually come back to the SHM so এই নাম্বারগুলো তুমি তোমার কাছে একদিকে লিখে রাখো so that eventually শেয়ার করতে পারো ঠিক আছে অর্ণব So these are the views for different oscillation types. So if you have no energy loss at all, this is called what we call undamped oscillation. So এটা shape হচ্ছে এরকম, underdamped হচ্ছে এরকম. Whereas the critical damping is the type of oscillation where we take out all the energy of the oscillation before even the oscillation gets started. So এখানে দেখো basically object oscillate করা শুরু করছিল, but by some physical mechanism we took out all of the energy out, and this could not even continue beyond half the oscillation. If you wonder half the oscillation কেন, because you have to understand one full cycle is this much. এখান থেকে যদি স্টার্ট হয় উপরে উঠে নিচে ক্রেস্টে গিয়ে আবার ট্রাফে এসে তারপর আবার ইকুইলিব্রিয়ামে আসলে এটুকু হচ্ছে ওয়ান ফুল সাইকেল। এখানে দেখো ওয়ান ফুল সাইকেল কমপ্লিট হয় না, প্র্যাকটিক্যালি উইদিন হাফ এ সাইকেল আমরা এটাকে জিরো বানাই ফেলছি। দিস ইজ হোয়াট উই মিন বাই সেইং ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং, which is usually done for tall structures and long bridges. So we don't want those things to be broken. আর সো এটা না করলে কি প্রবলেম হতে পারে সেটার একটা ভিডিও তোমাকে দেখাই। One of the physical structure really got destroyed because of absence of the dampers is the Tacoma Narrows Bridge. So there is a video for this, an actual video that how well the bridge was oscillating. Dawn of a fatal day, and the wind begins to speak with a roar that no man can fail to hear. In a 40-mile-an-hour gale, the center span weaves like a ribbon in a swinging twist that you wouldn't believe possible unless you could see it as you do now. There's an automobile caught on the heaving roadway. The 11,000-ton center span twists and strains the giant cables that support it. Cables of 6,300 wire strands, each 17 inches thick. So that happened, and eventually the bridge collapsed. That's all because of resonance. That whenever the wind flew in here, that is for a specific speed of the wind, which is somehow which can build up the frequency of heating. The wind actually hits the structure because the structure is not essentially aerodynamic, so that the structure doesn't necessarily cut through the wind. It actually blocks the wind by because of its shape. So whenever the wind comes in, it hits the plane about to go away. But then again, the next gust of the wind, next section of the wind hits it again. So how often the wind will actually make this hit every once in a while is dependent on the speed of the wind. So for a certain speed of the wind, it is possible for the frequency of the driving frequency that is available from the wind can match the natural frequency of the bridge altogether. And that's what happened in the Tacoma Narrows Bridge, and it eventually collapsed within a very short time after it was inaugurated for use. So that can happen. And the idea for overdamping is that whenever we will have overdamping is the case where we have an object displaced to pretty far above compared to its original position, and it will come back to its original position
over a really long time, মানে significant long time compared to the critical damping. Simple একটা example বলি, কত বড় শব্দ করতেছো, কে নিজেকে মিউট করো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সো এটা আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, think of a vehicle, a four-wheeler car, normal, think of a four-wheeler car. Let's say the weight of a car is W. So if we consider the car is absolutely uniform, so each of the wheel would be responsible to bear W/4 amount of weight. So let's say the car is going over a road at some speed, and now there is a depression, there is a pothole in the road. The way the car wheels are designed, that they are made with spring systems and shock absorbers. Spring system and shock absorbers দেখতে হচ্ছে কি রকম, আমি এটা একটা ভিউ দেখাই তোমাদের, it will be easier for you to understand. Acha, this is a very working. Have a look. This is a very standard view for shock absorber system. এখানে অনেক কিছু আছে, কোনটা আমি খুব ডিটেইলসে বলতেছি না, বাট আমি বুঝাইছি, খেয়াল করো। মনে করো একটা গাড়ি নরমালি সোজা রাস্তায় যাচ্ছে, সো এই গাড়িটা ঘুরতেছে। Everything in this case they are slightly compressed compared to the natural length because they are bearing W/4 load of the entire car and everything. So গাড়ি যাচ্ছে। So let's say whenever if this wheel falls into a depression or in a pothole, then immediately the springs are going to extend outwards and push the bottom of the tire at the bottom of the pothole, supporting the weight of the car as so that it would not experience that going down. So the wheel will extend out from the chassis of the car. Chassis is the metallic frame on which the entire car is built up. So it's the basic infrastructure of the car. And so from the chassis, the wheel will go down compared to the other wheels, rest of the three wheels, and it will touch the bottom of the pothole, or at least try to touch the bottom of the pothole, and as a result it will cushion the rest of the car from experiencing that depression. And after that, as the car will come out of the depression, this is actually a cylinder mechanism system where we have some suspension fluid, some sort of oil, let's say. This oil will lock up this wheel in that extended position so that it cannot continuously go up, keep on going up and down. Try to understand. If we do not have the suspension system, which is the inside coil, inside cylinder, and there is the coil spring. So I'm saying that this is our damper mechanism, to be honest. যে এইখানে যে সিলিন্ডারটা সেটা damper mechanism, আর স্প্রিংটা হচ্ছে আমাদের suspension system. So পুরোটা মিলে আমরা এটাকে suspension system বলি. So if we did not have this cylinder and oil mechanism system, then the wheel would go out of the car chassis, and because it is connected to a spring, it would keep bumping করতে থাকতো, and that vibration of the wheel will be essentially transferred to the chassis, and the riders and the passengers would be essentially be able to experience that vibration, which is not pleasant. So we don't want that to be transferred to the chassis. So what we do, এখানে for a certain operating condition, let's say you are traveling on a very flat road for significant amount of time, so everything is normal and it's working good. Whenever the wheel gets into a pothole, the wheel extends out, and the spring undergoes a bit of an extension, and at the lowest point of the wheel, this cylinder mechanism system locks up the wheel by closing some valves within itself, which is automatic. So it closes that valve, and the wheel is basically now slightly deeper compared to the other three wheels. So now the four wheels are essentially not at the same level. The moment the car actually rises up from the depression, from the pothole, the other three wheels take part and compensate by their own suspension system, so that they distribute the difference, and the entire idea of height variation is altogether distributed among the entire car, and the vibration of the jerk that cannot continue for a long time. You can see that here the vibration will happen, so you will essentially feel that you just rode into a bump, but the vibration will immediately become, it will not give you up and down
shaking motion. It will pretty much lock up the wheel at this position, and then once this is the point where the cylinder system will lock that wheel in the lowest position, and as a result, and as not as a result, and beyond that point, that cylinder mechanism will start to slowly give up liquid, not really fast. So so after it locks up and the wheel rises up from the pothole, this cylinder will now start to slowly give out its stored oil, and over a duration of, let's say, 30-40 seconds or sometimes 1 minute, depends from car to car, it will give up that liquid to the actual cylinder mechanism and bring back the wheel to the original position. So other than having a continuous shaking operation, your wheel is getting sort of permanent, stiff in the moved position, and then from that moved position, it is coming back to the equilibrium slowly. So the main difference between critical damping and over damping is that critical damping is going to happen within a very short amount of time. We're gonna stop this like that almost instantaneously as we want. Whereas in the over damping, the object is going to oscillate outwards in one direction and then almost get locked in that place, and then from that position is going to very slowly come back to its original position. But once again, the similarity between critical damping and over damping is that none of these two cases will allow any oscillation to go on, hence stopping the possibility of vibration continued. এই আইডিয়াটা বুঝা যাচ্ছে কিনা? আমি এইটুক বললাম। I'll be taking questions, but you can raise your hand, so I'll take questions now, and then I'll move on to the other parts because this is pretty much the last thing of the simple harmonic motion chapter. তোমরা সার্কুলার মোশনের ওয়ার্কশিট করছো না বলাবান? সার্কুলার মোশনের ওয়ার্কশিট তোমাদের অনেকদিন আগে দেওয়া হয়েছে। রেসপন্স? Yes sir. সো আমি এটা পড়াবো, এটা পড়ার পর আমার জানা, আমার as far as I am concerned, সিম্পল হারমোনিক মোশনে পড়ানোর মতো থিওরিটিক্যাল নোটসের মধ্যে আর কিছু নাই। ওয়ার্কশিট করানোর সময় আমাদের এক্সক্লুসিভ কিছু আইডিয়া আসতে পারে, যেগুলো আমি ওয়ার্কশিট করানোর রিলেভেন্ট কোশ্চেনের বেসিসে তোমাদেরকে আবার পরে পড়াবো, বাট ইটস নট এসেনশিয়ালি রিকোয়ার্ড ফর দ্য থিওরিটিক্যাল classes. So I'll be finishing this up and getting back to the problem solving of the circular motion gravitational worksheet. So you should have it at hand. আচ্ছা, so শুভ্র কোশ্চেন বলো। I'm interested and ask the question. স্যার ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং তো এখানে মানে করলে আসলে কি ধরনের প্রবলেম ফেস করতে না? ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং করলে এখানে তো আমরা ওভার ড্যাম্পিং করছি না স্যার? হ্যাঁ, কিন্তু ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং তো আমরা করছি না। ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং করলে কি একেবারে অসিলেশন বন্ধ হয়ে যেত? ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং যদি আমরা কার সিস্টেমের জন্য করতে যাই তাহলে অসিলেশন একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে, বাট ফর এ কার সিস্টেম হুইচ ইজ এ মুভিং সিস্টেম, মুভিং সিস্টেম বলতে হচ্ছে যে তোমার একটা রাস্তার সবগুলো পথল তো এক সাইজের না, গাড়ির চাকা কোন সময় পথলে পড়বে, কোন সময় আবার স্পিড ব্রেকের উপর দিয়ে যেতে হবে। সো ইউ হ্যাভ বোথ টাইপ অফ ভ্যারিয়েশনস. So you can essentially design critical damping for a setup or for a building or for a car, or let's say whenever you know all the variables and those variables are constant. Variables are constant মানে হচ্ছে যে এখানে আমার এতটুকু ম্যাস আছে, এখানে ম্যাস আছে সিওজি এই জায়গায়, তারপর হচ্ছে আমার এই বিল্ডিং এর এদিকে উইন্ড ফ্লো এদিক থেকে আসবে, সো আমার বেন্ড হবে হচ্ছে এই ডিরেকশনে। সো when you have all of those things pre-known, you know them from earlier, then you can design a critical damping system. But for the case of a road, you cannot predefine all the variables finitely. কোনো সময় গর্ত বড় হবে, কোনো সময় গর্ত ছোট হবে, কোনো সময় তোমার স্পিড ব্রেকার বড় হবে, কোনো সময় রোড বড় হবে, and everything. That's why we go for over damping in cars. We don't go for movement hindered হয়ে যাবে আর কি। Exactly. I mean, the over damped system is more adaptive compared to a critical damping system, whereas the critical damping system is more efficient compared to an over damping system. বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, আরটা কেন কে হাত উঠাইছিলা, ফটটা হাত নামাই ফেলছো? Did you get the question answer? Got my answer. Yeah. Anyone else? Anything else? স্যার একটু আবার রিপিট করা যাবে স্যার? কোন পার্টটা? এই স্যার ওভার ড্যাম্পিং আর স্যার ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং এর স্যার গাড়িতে স্যার কি সমস্যা? Critical damping is possible to install in a system, or possible oscillating system যেখানে তোমার সবগুলা ফ্যাক্টর জানা আছে। ম্যাস কত, তোমার হাইট কত, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এক্সাক্ট লোকেশন কোথায় হবে, কতটুকু ভাইব্রেশন হয়ে যাবে, ভাইব্রেশনের ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড কত হবে, কিংবা উইন্ড স্পিড ডিরেকশন কোন দিক থেকে আসবে। Whenever you have all of those factor values more or less known, you can design a critical damping system. But for a car or for a vehicle, it is not essentially possible. যে তুমি কতটুকু হোল ডেপথের গিয়ে ভিতরে গিয়ে চাকা পড়বে, কতটুকু বাম্পের উপর দিয়ে যাইতে হবে, এটা প্রিডিফাইন্ড একটা ফ্যাক্টর না।
ওকে স্যার বুঝছি। ঠিক আছে, ওই জন্য আমরা কার সিস্টেমস এর জন্য ওইটা করি। হ্যাঁ শুভ্র বলো। না স্যার আমি অ্যানসার করছি, হাত নামে নিচ্ছি। আচ্ছা 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 এটা গেল। দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট ফর ফ্রম মাই পার্ট ফর দিস থিং। আমি এখন যেটা করব, বিফোর আই জাস্ট মুভ অন টু দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ওয়ার্কশিট, আমি তোমাদেরকে কি বলে এই পেপার 2 থেকে দুই তিনটা প্রবলেম একটু দেখাই অ্যাজ ফর ইওর টু কিপ ইউ আপ, এন্ড দেন আই উইল স্টার্ট ডিসকাসিং দ্য ইয়া। তোমাদের সবার কাছে সিম্পল হারমোনিক মোশনের পেপার 2 ওয়ার্কশিট আছে তো? আছে না? ইয়েস আচ্ছা এটা হাতে নাও। আর হচ্ছে অর্ণব সাহেব, রাফিদ আপনার কোশ্চেন করছে। হ্যাঁ বলো রাফিদ বলো। স্যার ওভার ড্যাম্পিং নিয়ে কোশ্চেন ছিল, ওভার ড্যাম্পিং আর ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং নিয়ে। স্যার একটা বিল্ডিং আছে তাইওয়ানে, ওই পেন্ডুলাম বিল্ডিংটা, স্যার ওটার মেকানিজমটা একটু বুঝাইতে পারবেন স্যার? ওটার মেকানিজমটা আমি লাস্ট ক্লাসে বুঝাইছিলাম। সো এই আজকে যে ক্লাস, আজকের ইমিডিয়েট আগে ক্লাসে তুমি যদি আমাদের ইউটিউব ভিডিওতে দেখো, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট আউট। আই ওয়েন্ট ইন ডিটেইল ফর দ্যাট। তুমি এই লাস্ট ক্লাসে ক্লাস করছিলা? জি স্যার ছিলাম স্যার। Then you should have remembered. Wait. Oops. Playlist করি। Physically existing damping mechanism increase and the total increase of mass of the body. We had a high both of these graphs below the graph would be below the earlier less damped graph. So that is the important damper এই জায়গার ভিতরে কোন জায়গাতে এটা এক্সপ্লেনেশনটা আছে যেখানে produce a system like that. In that case we would have এই যে ড্যাম্পিং মেকানিজমের ভিডিও এন্ড of that mass as it after right after it makes half the oscillation. না বুঝলে আমি তোমাকে পরে আলাদাভাবে বুঝিয়ে দিব। I'm not This mass is going Okay, to sir. absorb the energy of the ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। নো প্রবলেম। এখান থেকে দেখো একবার, যদি না বুঝো তাহলে আমি আবার বুঝাই দিব। ওকে এভরিওয়ান, পুল আপ দ্য আচ্ছা, ঠিক আছে। ওয়ার্কশিট। I will try and do some problem solving just to give you some idea যে এতক্ষণ যেগুলো বললাম প্যাক করলাম এগুলা ইমপ্লিমেন্ট করবা কিভাবে। অল্প কটা প্রবলেম করে তারপর আমরা আবার ইয়াতে সার্কুলার মোশন গ্র্যাভিটেশন চলে যাব। তো গেল পেপার 4 ফাংশন অপারেশন সার্কুলার মোশন তো না SHM। কি হলো? আপনি আবার স্ক্রিন শেয়ার করেন স্যার। খারাপ। আচ্ছা এটা মনে হয় নিচে থাকলেই বেটার। একদিন আমার কাছে মনে হচ্ছে উপরে থাকলে বেটার, বাট এখন দেখতেছি যে এটা নিচে থাকলে বেটার। যে এই জায়গাতে রেখে দিই। কি খুঁজতেছি আমি, কি খুঁজতেছি? সাজিদ, প্রুফ দ্যাট ইউ আর সাজিদ। স্যার আজকে সকালবেলা ঘুম ভাঙছে আপনার এটা দেখার পর। ও মাই গড, তুমি ঘুমায় এটা দেখে ফেলছো? এটা দেখার পর ঘুম ভাঙছে? দ্যাট মিন্স ইউ saw this in your dream. না স্যার, বাবা আমাকে ঘুম থেকে উঠায় বলছে প্রসেসর তোরে কি লিখতেছে দেখ, তারপরে ওকে আমরা কোশ্চেন নাম্বার 1টা একটু দেখি, তারপর আমরা দরকার হলে অন্য কোশ্চেনগুলোতে যাব। সো বিকজ আই এম নট গোনা বি ডুইং মাচ ওভার হিয়ার, সো আই মাইট অ্যাজ ওয়েল মিনিমাইজ দ্য রিবন so that I have a bit more space for you to show this thing. খেয়াল করো এখানে আমাদের বলছে যে this is differentiable harmonic motion. So এটা ডেফিনিশন, বেসিক ডেফিনিশন। ডেফিনিশনের জন্য আমরা সবসময় যে জিনিসটা লিখি, এখানে তো তোমার মার্কস দেখানো নাই, but you can see that question number 1 এর a 1 আর 2 মিলে মোট মার্ক হচ্ছে 4. So you can logically expect that this would be a 2 plus 2. So simple harmonic motion এর ডেফিনিশন যেহেতু 2 মার্ক লিখতে বলছে, so you better write all the 3 parts that you should know. কি কি লিখবা? আমি হলে লিখতাম এটা linear, comma, periodic, comma, acceleration in words proportional to minus displacement. ওয়ার্ড ইকুয়েশন লিখলে তোমার কিছু এক্সপ্লেইন করা লাগবে না, বাট ইফ ইউ এভার রাইট a proportional to minus x, তখন তোমাকে আবার বলতে হবে here a means acceleration, x means displacement. বুঝা যাচ্ছে কি বলছি?
acceleration proportional to distance from fixed point or displacement and directed towards a fixed point. আচ্ছা directed towards a fixed point এর জন্য ওরা এক মার্ক দিয়েছে, ওরা পিরিয়ডিক বা ইয়ার জন্য মার্কস দেয় নাই। ডাম মার্ক স্কিম বিকজ এটা অনেক পুরান। আচ্ছা আমি এক্সামের পেপারটা পড়ি। In part 1, most candidates did make reference to both the magnitude and the direction of the acceleration. However, a minority indicated a very superficial knowledge. Up and down motion was not uncommon. Into the acha, okay, never mind. So এটা কি নাম্বার 1 এর কোন পার্ট? এই যে A1 definition আলাপ করতেছিলাম। আচ্ছা 2 তে বলছে on the axis of figure 4.1 sketch the variation with distance x of the acceleration of a particle undergoing simple harmonic motion. So a proportional to minus x, if you are trying to plot this on the axis system, this will be a straight line passing through the origin with a negative gradient. So it could be any straight line that passes through the origin with a negative gradient, which means you have to draw a straight line from the second and fourth quadrant that has to pass through the gradient with any gradient as well. So এরকম লাইন আঁকতে পারো, সরি এরকম লাইন আঁকতে পারো, এরকম লাইন আঁকতে পারো, এরকম আঁকতে পারো, একরকম আঁকলেই হবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা বি নাম্বারটা বুঝাই। বি নাম্বার কোশ্চেনটা খেয়াল করি। A strip of metal is clamped to the edge of a bench and a mass is hung from its free end as shown in figure 4.2. The end of the strip is pulled downwards and then released. Figure 4.3 shows the variation with time t of the displacement y of the end of the strip. আচ্ছা খুব ভালো কথা। সো আমাদের এখানে মেটাল স্ট্রিপ আছে, এখানে একটা ম্যাচ ঝুলানো আছে, এরপর এটাকে নিচের দিকে টান দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমরা নিচের দিকে টান দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, ওই জন্য আমাদের মানে ওয়াই ভার্সেস টি মানে ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফের স্টার্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস ভ্যালু থেকে। দেখতেছো? We pull the mass a bit down and then we let it go to make the oscillation. That's why the graph is beginning from this part. It's just gonna rise up and fall and up and fall and like that. So এটা হইতেছে, বলেন গুড। কোশ্চেনটা খেয়াল করি। কোশ্চেন বলছে on figure 4.4 show the corresponding variation with time t for the potential energy of the vibrating system. এই গ্রাফে এখন আমাদেরকে এনার্জি এক্সিস এনার্জি গ্রাফ আঁকতে বলছে। কথা হচ্ছে এনার্জি গ্রাফ দেখতে কেমন হবে? ট্রাই টু স্পেকুলেট। Hold on, think. Energy গ্রাফটা কেমন হতে পারে? Without looking at the mark scheme, try to think about this. আমাদের পটেনশিয়াল গ্রাফের একটা শেপ আমরা অলরেডি শিখছি বা দেখছিলাম অ্যাট লিস্ট। সেটা ছিল হচ্ছে এরকম যে পটেনশিয়াল গ্রাফের শেপ হচ্ছে এই যে এইটা, ঠিক না? দেখো p equals to half m omega square x square. Someone respond, say yes. Yes, sir. আচ্ছা থ্যাংক ইউ। সো এটা হচ্ছে আমাদের পটেনশিয়াল এনার্জি গ্রাফ। সো উইচ ইজ টু ডিসপ্লেসমেন্ট, এটা হচ্ছে আমাদের শেপ। সো এই শেপটাকে সামহাউ এখন তোমাকে এখানে সরি সামহাউ এই কোশ্চেনের জন্য তোমার এখানে এটাকে টাইমের বেসিসে তোমার সামহাউ এটা ম্যানেজ করতে হবে। টাইমের বেসিসে এনার্জি গ্রাফ কেমন হয় সেটা আমি তোমাদেরকে পড়াইনি, বাট আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড নাও। সো গিভ ইট এ থট, চিন্তা করো যে এটা গ্রাফের শেপটা কেমন হতে পারে। আমি একটা সহজ জিনিস বলে দিতেছি যেটা তোমরা সহজেই পারবা, সেজন্য বলে দিতেছি। এনার্জি গ্রাফ কখনোই নেগেটিভ এক্সিসে যাবে না। সো সেন্টার গ্রাফ ইজ সাপোজ টু বিলং অন দ্য পজিটিভ ওয়াই এক্সিস। এক নাম্বার সহজ জিনিস, ঠিক আছে? এর পরের পার্টে কি হইতে পারে এটা কিন্তু তোমরা চিন্তা ভাবনা করো। স্যার বলো। isn't it like a মানে cos curve এর মডুলাসের মতো আসবে? No, modulus. You said the thing right, but so just slight bit of mistake. Have a look. I love you, সুরজ্যোতি। সেটা হচ্ছে এখানে একটা স্কয়ার আছে। Do you see that? Square does not mean modulus only. আচ্ছা এটা কেন বললাম? দেখাই। Desmos. I love Desmos. oh yes sir, I also This thing is beautiful. I mean, damn, this is beautiful. Sir, এটার আরেকটা ভার্সন আছে, that SHM alpha. graph three-dimensional graph. আচ্ছা ঠিক আছে, I don't want to go beyond my understanding level. Don't yeah me কি বলে, don't tempt me. এটা হচ্ছে মনে করো একটা টিপিক্যাল cos কার্ভের শেপ। আমি y = -cos x লিখলাম কারণ হচ্ছে আমাদের -cos x গ্রাফ আছে। x টা হচ্ছে এখানে t, so I might as well write this t. So এখানে x axis বলতে আমরা t মিন করতেছি। So y হচ্ছে y, t হচ্ছে t। যখন আমরা গ্রাফ আঁকবো ওই গ্রাফটা হবে হচ্ছে let's say
y equals to something, some constant লিখতেছি না, minus cos t whole square. Take a very good look at the shape comparison between the red and the blue graph. Have a look at this. It's very important that you understand this thing. This is not gonna be modulus cos. আমি আরেকটা গ্রাফ আঁকতেছি এখানে জাস্ট তোমাদেরকে আইডিয়া বোঝানোর জন্য যে কি হইতেছে। অনলাইন ক্লাসেস আর অ্যামেজিং বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ টু ড্র দিস গ্রাফ অন বোর্ড, জাস্ট ডেসমোস করে দিয়ে সব কোপাই দিতেছি। ওকে, খেয়াল করো, this red one is the actual minus cos curve. So you have depressions on both sides. Minus cos curve যদি modulus করো, you're gonna get the green curve where you have sharp corner points at this location. Have a look. এই green point মানে sharply change হচ্ছে না? Yes, sir. কারণ তুমি সিম্পলি কি করছো, এই নেগেটিভ পার্টটাকে ওই পাশে ইয়া করে দিছো, এটা কি বলে ট্রান্সফরমেশন করে দিছো, এক্স এক্সিস এগেইনস্ট ট্রান্সফরমেশন করে দিছো, সবগুলো নেগেটিভ বটম পার্টগুলোকে তুমি সব উপরে উঠাই দিছো, যে সবগুলো বটম পার্টকে উপরে উঠাই দিছো। that's what happened for the green part. But whenever you're trying to calculate energy, that is not given by modulus, that is given by squared. The moment you square them, that will become a parabolic curve like that. If you wonder why, এই যে খেয়াল করো, এই পয়েন্টে মনে করো আমাদের হচ্ছে এই পয়েন্টে ভ্যালু হচ্ছে কত 1, x এর ভ্যালু 1 না, আর এই পয়েন্টে x এর ভ্যালু কত 0। তার মানে এই পুরো রেঞ্জের মধ্যে y এর ভ্যালুগুলো হচ্ছে 0 থেকে ছোট। So whenever you square them, those numbers will produce even smaller number. So what I'm trying to mean, this number squared gives you a smaller number, squared even smaller number, smaller, এবং eventually এটা 1 এ গিয়ে ইকুয়াল হবে because 1 square gives you 1, but 0.1 square gives you 0.01, 0.2 square gives you 0.04, ওই জন্য আমাদের এই জিনিসটা এখানে চলে আসছে। So do you understand the difference of these two shapes? Everyone, mathematical মানে প্রপার্টিটা বুঝতেছো কিনা? All of you? জি স্যার। Yes, sir. So এই কোশ্চেনের জন্য আমাদের গ্রাফটা হবে হচ্ছে এরকম। If I am gonna try to draw this graph might be as well. Well, এখান থেকে শুরু হবে, আমরা একটু কোশ্চেনটা আরেকবার দেখি, তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে। কোশ্চেনটা আরেকবার খেয়াল করি, এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম potential energy, এখানে হচ্ছে zero potential energy, এখানে আবার maximum potential energy, because whenever the object would be any of the terminal positions, crest or trough, your metal strip is going to be under the most amount of bending শুধু না, এখানে GPE involved, but আমি GPE plus EP of the metal strip মিলে টোটাল P জাজ করতেছি। সো ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে তোমার P হবে 0 আর টার্মিনাল পজিশনগুলোতে হবে P হবে ম্যাক্সিমাম। তার মানে হচ্ছে আমাদের এখানে একটা পিক হবে, এখানে একটা পিক হবে, এই পয়েন্টটাতে আমাদের গ্রাফটা ক্রস করে যাবে। সো আমি যদি জাস্ট এই গ্রাফের উপরে যদি আঁকি তাহলে আমার আঁকতে আর ইজিয়ার হবে because I have the reference line graph over here. So just for the sake of convenience, I'm gonna take that one and also paste over here. I'm gonna paste it over on the side এখানে, and I'm gonna make it transparent selection so that I can overlap these two graphs and try to help you. Everyone, খেয়াল করো, আমি ওভারল্যাপ করতেছি তোমাদের রেফারেন্সের জন্য। বুঝতেছো কি করতেছি everyone? তোমার y গ্রাফটা দেওয়া আছে, তুমি ইপি গ্রাফটা আঁকবা। সো ইপি গ্রাফের শেপটা হবে হচ্ছে এরকম। Let's we start from here, and this our awesome. Sir, this truly is awesome. I know my painted skills are legendary. I স্যার miss আপনি নেক্সট পাবলো পিকাসো। কামরুল হাসান। দেখতেছো কি করতেছি, কত সুন্দর একটা গ্রাফ বানায় ফেললাম। That's how it's gonna look like, and you better cover it all the way. কারণ যেহেতু আমাদের
ওই ডিসপ্লেসমেন্ট যেহেতু ওই পর্যন্ত দেওয়া আছে, you might as well, it would be মানে what I always recommend যে তোমার গ্রাফে যতটুকু দেওয়া আছে কোশ্চেনে তুমি at least অতটুকু পর্যন্ত রেসপন্ড করো, তার থেকে কম করো না, বেশি করলে সমস্যা নাই, at least অতটুকু পর্যন্ত রেসপন্ড করো। স্যার দিস ওয়ান ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ট্রিকি, এই টাইপের কোশ্চেন কি মাঝে মধ্যে আসে? আরেকবার রিপিট করতে পারবেন, বুঝি নাই। This was a minus cost curve and this is supposed to be a cost square curve. যেহেতু আমাদের y-axis এর কোনো স্কেল নাই, so to be honest এই গ্রিন গ্রাফের পিকটা ছোট বড় হইতে পারতো, ব্যাপার না, but all the peaks would be level. So this supposed to be a cos square graph. Cos square graph মানে হচ্ছে everything would be on the positive side, and on this point you would not have a sharp change of variation. What I showed on the modulus, মানে প্রমাণ বুঝতে ভুল করে, প্রমাণ বুঝে যে এটা পজিটিভ হবে, ঠিক আছে, প্রমাণ এটা মডুলাস আগে দেয়, মডুলাস মানে হচ্ছে এই গ্রিন গ্রাফটা আগে দেয়, এই গ্রিন গ্রাফ টাকা যাবে না, আঁকতে হবে ব্লুটা। হয়তো বুঝছো? Yes sir. The difference হচ্ছে এটা হচ্ছে মডুলাস কস, এটা হচ্ছে cos square. You are trying to draw the square graph because of its energy. Everything will belong to the positive y-axis, that's perfectly good, no big deal with that. আর যেহেতু এখানে y-axis এর কোনো স্কেল দেওয়া নাই, সো তোমার y-axis এর ভ্যালু তুমি কতটুকু উঁচু করে একটা ব্যাপার না, বাট সবগুলো পিক যাতে ইকুয়াল হয়। Now you might wonder যে স্যার এটা তো এত পারফেক্টলি আমি আঁকতে পারবো না, আপনি এখানে কমপ্লিমেন্টস মানে দিয়ে শর্টকাট মারলেন। Well, so you will try to draw it as best as you can, but what the examiners are going to mark you for, examiner যে জিনিসগুলো দেখে তোমার মার্ক দিবে সেই জিনিসগুলো আমি বলে দিতেছি। এক্সামিনার দেখবে যে তোমার এই সবগুলো লেভেল সেম আছে কিনা, এক্সামিনার এই জিনিসটা চেক করবে। এক, দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে তুমি এই পয়েন্টগুলোতে মানে এক্স অ্যাক্সিস এর ক্রসিং দেখাইছো কিনা, halfway of the between the labeled values, halfway of the label values তুমি এক্সিস কে টাচ করছো কিনা, and also exactly at the label values তোমার ভ্যালুগুলা পিক হইছে কিনা। So examiners are going to look whether your graph did undergo through these coordinates, এই যে কোঅর্ডিনেটগুলোকে আমি এখন মাউস দিয়ে ঘষতেছি, এই কোঅর্ডিনেটগুলোতে তোমার গ্রাফ ঠিক আছে কিনা, and whether the shape is correct or not, এই দুটো জিনিসের উপর বেস করে তোমাকে এক্সামিনার মার্ক দিবে। টোটাল 3 মার্ক আছে না এখানে, দেখো। স্যার এক্স ইন্টারসেপ্টগুলো বুঝবো কেমনে? কোনটা মানে কোন জায়গায় এক্স অ্যাক্সিস কে কাট করবে ওটা আমরা কি গেস করে দিব? আচ্ছা এই যে দেখো এটা এই কালো গ্রাফটা ছিল হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ, রাইট? সো তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফের বেসিক আইডিয়া কি, যে when the particle is going to be at the equilibrium position, it will be moving at the highest speed, so all the energy will be kinetic. That's what we discussed on this part, এই যে এই গ্রাফটাতে যেটা আলাপ করছিলাম, যে when the particle is at equilibrium, all the energy is kinetic energy. As it slowly moves, starts to move out. বুঝছো, তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? না আনসার পাইনি, তো ওইটা বুঝতে। হ্যাঁ বলতেছি। সো ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন হচ্ছে সব হচ্ছে কাইনেটিক, যত তুমি ইকুইলিব্রিয়াম থেকে যে কোনো একটা টার্মিনাল পজিশন দিকে সরে যাবা, আস্তে আস্তে কাইনেটিক এনার্জি পি তে কনভার্ট হবে। এট দ্য হাইয়েস্ট পজিশন on any of the extreme position on any of the side, all of the energy would be converted into EP. সো তোমার এই যে গ্রাফটা আছে, এই যে কালো যে গ্রাফটা, এই গ্রাফটা তো হচ্ছে কি গ্রাফ, ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ। তার মানে হচ্ছে যখন সে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টকে ক্রস করবে তখন তোমার কোনো রকম ইপি স্টোর থাকবে না, তখন পুরো এনার্জিটা হবে কাইনেটিক। যেহেতু আমাদেরকে ইপি আঁকতে বলছে, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু গো ফর দিস। সো টার্মিনাল পজিশন গুলোতে হচ্ছে, বুঝছো, এই সেম কেসে যদি আমাদেরকে কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফ আঁকতে বলতো বলবান, তাহলে কি হইতো? তাহলে ইনভার্স হতো না, এই পুরো গ্রাফটা ডান দিকে সরে যেত, তখন সিম্পলি যেটা হইতো যে টার্মিনাল পজিশনে হয়তো হচ্ছে 0 আর ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে হয়তো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, মানে হচ্ছে তখন পুরো গ্রাফটা শেপ হইতো কি রকম, আমি কি এটা এখান থেকে কপি করতে পারবো? আই ডোন্ট থিংক সো। আচ্ছা তারপর ট্রাই করি। গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি উল্টা যেত না, ফ্লিপ করতে না, না উল্টা যেত না, নেগেটিভ এক্সিস তো হবেই না, কোনো চান্স নেই। নেগেটিভ এক্সিসে হতো মানে 90 ডিগ্রি শিফট হয়ে গেলে যা হয় cos থেকে sin হয়ে যায় এরকম। 90 ডিগ্রি শিফট হয়ে গেলে যা হয়, এক্স্যাক্টলি। সো আই উড লাইক টু ফিল দিস উইথ, আচ্ছা আমি পেন্সিল দিয়ে রাবার দিয়ে মুছে দেই যতটুকু পারা যায়, and then I'll change it. আচ্ছা পুরোটুকু মুছতেছে না, এইটুকু মুছতেছে খালি, ঠিক আছে? Hold on, bear with me, and then I'll change the color of the graph. Let's say I'll make the graph red. এইটুকু মনে করো জাস্ট এইটুকু কপি করলাম, বাকিটুকু করতেছি না ফর দ্য সেক অফ টাইম ফ্রেম। সো তখন আমাদের যদি আমাদের কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফ আঁকতে বলতো, তখন আমাদের গ্রাফটা হতো যে এইরকম। That's how the difference would have been there. Equilibrium position হয়তো এনার্জি 0
আর যখনই আমাদের পিক মানে ইকুইলিব্রিয়াম বলছি, কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফের জন্য ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে হয়তো হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি, আর টার্মিনাল পজিশনে হয়তো হচ্ছে জিরো কাইনেটিক এনার্জি। দ্যাটস হাউ দ্য সেকেন্ড গ্রাফ শুড লুক লাইক এন্ড কন্টিনিউ ফার্দার। সো 90 ডিগ্রি একটা শিফট হইতো, দ্যাটস হোয়াট আই মেন্ট। দেখো বুঝা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. Bolwan, everyone, any questions so far about this entire discussion? স্যার ওই জিনিসটার ওয়েটটা কি কোনোভাবে সিম্পল হারমোনিক মোশনকে এফেক্ট করে? Definitely. Whenever the object will oscillate, in this case আমাদের এখানে অবজেক্টের উপর দুইটা ফোর্স কাজ করতেছে, and those two forces will work for the variation of the forces. To be honest, এই কোশ্চেনে গেল কই? To be honest, অবজেক্টের যে ওয়েটটা, এটা এই ডাউনওয়ার্ড ফোর্স হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, বাট ডিপেন্ডিং on the deformation of the metal strip, you will have a variable force of up and down depending on the metal strip variation. So ওই দুইটা সাম করলে তোমার যে রেজাল্টেন্ট হবে, ওই রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা হচ্ছে তোমার সিম্পল হারমোনিক মোশনের ফোর্স, not a single one, not the only weight, not the only the metal strip force. Both the elastic force and weight will work together, but what the weight value will be always same because weight is a constant value, but the spring force would be a variable. স্যার বুঝছি, থ্যাংক ইউ। No problem. স্যার Yes, Rafid বলো। স্যার এখানে তো আমার মানে ওয়েট যেহেতু অ্যাক্ট করছে, এখানে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনটা হরাইজন্টাল পজিশন থেকে একটু নিচে হবে না? লাইক যেটা আমার ডেফিনেটলি মনে করো হচ্ছে ওরা যেটা বলছে এখানে আমাদেরকে যে আমরা যখন এই ম্যাচটাকে ঝুলাইছি, অসিলেশন দেওয়ার আগে এটা এখানে ছিল, তার মানে বেসিক্যালি আমাদের ম্যাচটার জন্য এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, প্রিটি মাচ লাইক এ ভার্টিক্যাল স্প্রিং যখন আমরা লোড করতাম তখন তো তার ন্যাচারাল লেন্থ তো তার ইকুইলিব্রিয়াম হইতো না, ওয়েট ইকুয়ালস টু কে এক্স পজিশন। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো এক্স্যাক্টলি হরিজন্টাল পজিশনে ইকুইলিব্রিয়াম হবে না, ইকুইলিব্রিয়াম হবে যে মানে স্টেডি কন্ডিশনে, মানে স্টেশনারি কন্ডিশনে যেখানে পজিশন ছিল সেটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। বুঝছো? Yes, sir. Anything else? স্যার নেক্সট কোশ্চেনে যাব? হ্যাঁ নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। সো এরপর বলছে হচ্ছে আমি ফিগার 4 হয়ে গেল, সিতে বলছে স্প্রিং সাপোর্টিং দ্য মাস ব্রেকস when the end of the spring as it's at its lowest point is in oscillation. আচ্ছা এই কোশ্চেনটা খুব ভালো করে বুঝো। The spring supporting the mass breaks when the end of the strip is at its lowest point in an oscillation. মানে হচ্ছে এটা যখন আপ এন্ড ডাউন মুভ করতেছিল, মনে করো এটা এরকম আপ এন্ড ডাউন মুভমেন্ট করতেছে, এই আপ এন্ড ডাউন মুভমেন্ট করার মধ্যে কোন একটা সার্টেন পয়েন্ট যখন এই এন্ডটা ইকুইলিব্রিয়ামের সবচেয়ে লোয়েস্ট পয়েন্ট রিচ করছে সামহাউ, তখন আমাদের স্প্রিংটা এই ম্যাসের যে স্ট্রিং দিয়ে আটকানো ছিল এই স্ট্রিংটা আমাদের ছিঁড়ে গেছে at the lowest point of the ruler. এখন খেয়াল করো এখানে ফার্দার কি বলছে। সো suggest what change, if any, will occur in the period and amplitude of the subsequent motion of the end of the strip. দুটো জিনিস বল আলাপ করতেছে। একটা জিনিস হচ্ছে because when the mass would be gone, the entire mass of the oscillating body will become reduced. এই জিনিসটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করো। এখন আমাদের অসিলেটিং বডি ফুল ম্যাস হচ্ছে যে এখান থেকে শুরু করে এই মেটাল স্ট্রিপের ফুল ম্যাস, স্ট্রিং এর ম্যাস, whether let's assume this is considerable, আর হচ্ছে এই অবজেক্টের ম্যাস, এই পুরোটুকু হচ্ছে আমাদের অসিলেটিং বডির ম্যাস। যখন তোমার এই ম্যাসটা যদি স্ট্রিং থেকে কাটা পড়ে বাদ চলে যায়, তাহলে বেসিক্যালি ম্যাস থাকবে হচ্ছে মেটাল স্ট্রিপ, আর বাকি যতটুকু স্ট্রিং আছে অতটুকু। So the mass of the system is going to be significantly reduced. So if you have a less massive body, essentially কি হয়? Oscillation faster হয় না slower হয়? ফাস্টার হয়। অসিলেশন ফাস্টার হয়, তার মানে তোমার টাইম পিরিয়ড কমে যাবে। সো এখানে তোমাকে স্টেট বলছে, স্টেট সাজেস্ট হোয়াট চেঞ্জ। সো পিরিয়ড হবে হচ্ছে ডিক্রিজেস, এটা হচ্ছে এক নাম্বার। অ্যাম্পলিটিউডটা কি হবে? নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্ট। আমি এই জিনিসটা একটু কপি করে নিয়ে তোমাদের এটা বুঝাই দিচ্ছি আমি। এটা তো আমার কার্ভ পজিশনে আঁকা একটু ডিফিকাল্ট। আচ্ছা ট্রাই করি, তারপর ব্ল্যাক অরেঞ্জ দেখ।
অলরাইট, সো মনে করো এই পজিশনে এসে আমাদের ম্যাচটা ছিঁড়ে গেছে। সো আমি ধরতেছি হচ্ছে যে what I'm trying to show you over here that this was the equilibrium position of the end of the bar and this is the lowest position of the end of the bar. So logically somewhere এখানে হবে হচ্ছে top position of the bar when the oscillation was going on. Let's assume that's perfectly good. সো এই পজিশনে যখন আমাদের এনার্জিটা চলে যাবে, সো এসেন্সিয়ালি কি হবে, তোমার একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি চলে গেছে, বাট এট দ্য লোয়েস্ট পয়েন্ট অফ দ্য সিস্টেম all the energy was basically stored within the metal strip as potential energy, কারণ অবজেক্ট ওয়াজ at its lowest point। তার মানে হচ্ছে ফর দিস এন্টায়ার জার্নি তুমি যদি জাজ করো যে এটা যদি আমাদের লোয়েস্ট পয়েন্ট অফ দ্য মোশন হয়, তার মানে এই লেভেলে আমাদের ম্যাসের স্টোর জিপি হচ্ছে 0 লেটস সে, এবং এই পজিশনে ম্যাসের স্টোরড এনার্জি কি হবে, জিপি কি হবে, হাইয়েস্ট হবে। So what I need you to understand that total energy or I can write total potential energy will always come as a sum of GP of the mass plus the piece loaded stored in the spring. এই দুটো জিনিস মিলাই আমাদের total potential energyটা হবে। So whenever the spring was at this the metal strip was at its lowest position, then the GP was essentially the 0. So all of the potential energy of the system was stored within the metal strip. যখনই আমাদের এই জিনিসটা কাট অফ হয়ে গেল, সো এই জিনিসটা এই পয়েন্টে যখন কাট অফ হয়ে গেল, then the object would have a huge amount of energy stored within itself for a much smaller amount of mass. So আমি যদি এখন কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা চিন্তা করি, half equals to half omega square. So to represent or to show the vibration of that much large stored amount of energy with a smaller amount of mass, essentially its amplitude has to go higher, because higher amplitude can essentially work you to represent a bigger amount of energy content. আমি যদি জিনিসটা তোমাদেরকে লজিক্যালি দেখাই, let me just show you from the equation. কই গেল, এই যে এখানে খেয়াল করো, total energy expression কি, half m omega square a square. Do you see that? Try to get this. দেখা যাচ্ছে সবার? total energy expression equals to হচ্ছে half m omega square a square. এটা কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, টু বি অনেস্ট এটা পটেনশিয়াল এনার্জির ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। এন্ড যদি আমাদের m টা কমে যায়, তাহলে এসেনশিয়ালি আমাদের ওমেগাটা কি হবে, বলবান? ইনক্রিজ হবে না, এটাই তো চিন্তা করতে বলতেছি। ওমেগার এক্সপ্রেশন কি, ইন টার্মস অফ টাইম পিরিয়ড ওমেগা ইকুয়ালস টু হোয়াট, 2 পাই বাই টি, ঠিক না? তো লেস ম্যাসিভ অবজেক্টের জন্য টাইম পিরিয়ড কি হয়েছিল, কমে গেছিল না? লেস ম্যাসিভ সিস্টেম যখন ম্যাসটা যখন কাটা চলে গেছে, তাহলে ম্যাস কমে গেছিল, তাহলে টিটা কমে গেছিল, তার মানে ওমেগা কি হয়েছিল, বাড়ছে। ঠিক আছে? So we would have an increase of omega, and we will also have a significant increase in the amplitude as well to cover for the bigger amount of energy. Actually amplitude টা কেন বাড়বে সেটা আমি ম্যাথমেটিক্যালি তোমাদেরকে এখানে বলতে পারতেছি, but I cannot essentially cover one more information which you might ask me just in a bit. What I'm trying to show you over here, that this m is going down, to compensate for that amount, the omega is going to go up and the amplitude will also go up. Now you might ask me, sir, ওই m এর রিডাকশনের যে ফ্যাক্টর ওটা পুরোপুরি ওমেগা দিয়ে কভার হবে না? আনসার হচ্ছে হবে না। কেন হবে না সেটা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না। So when the mass goes down, to show the behavior of the total energy that was stored within the system, both of your omega will go higher, and your amplitude will also go higher. Both of them will increase, not only one of them. Why not only one of them? এটার আনসার আমি জানি না, so I'm not covering that. I'm telling you for a fact that I know for a fact, but I don't know why, that both of them will increase. So in this case, whenever the spring will lose its mass at the lowest position of its motion, essentially আমাদের অ্যামপ্লিটিউডটাও বাড়বে। সো এইখানে আনসার হবে হচ্ছে পিরিয়ড ডিক্রিজেস, অ্যামপ্লিটিউড ইনক্রিজেস। সো দুটো ওয়ার্ড লিখবা, ইউ গেট দিস 2 মার্কস। স্যার জিপি এসে কমে, ওটার জন্য এফেক্টেড হবে না? জিপিটা তো আমাদের ম্যাসে স্টোর ছিল, সো অবজেক্টটা যখন লোয়েস্ট পজিশনে ছিল তখন তার জিপি ছিল লোয়েস্ট, তার মানে ইন দ্যাট কেস অল দ্য টোটাল এনার্জি অফ দ্য হেভিয়ার সিস্টেম ওয়াজ স্টোরড উইদিন দ্য মেটাল স্ট্রিপ। যদি হাইয়েস্ট পজিশন থেকে কেটে যেত, তাহলে ওই অবজেক্টটা একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ জিপি নিয়ে চলে যেত, তখন তার টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি থাকতো কম। স্যার তখন অ্যামপ্লিটিউড কমতো? তখন অ্যামপ্লিটিউড
এইটা আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারতেছি না, বিকজ টু গেট দ্যাট আনসার অ্যাকুরেটলি উই উইড হ্যাভ টু নো দ্যাট হাউ মাচ পোর্শন অফ দ্য টোটাল এনার্জি ওয়াজ টেকেন আউট বাই দ্য জিপি ভ্যালু। সো ওটা বের করতে হলে আমাদের এই মেটা স্ট্রিপের স্টোরড এনার্জি বা ইয়াং মডুলাস প্লাস এটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু অ্যাম্পলিটিউডে মুভ করতেছে বা এটা এই ম্যাটেরিয়ালের ম্যাস কত ছিল, ওই সবগুলা ম্যাথমেটিক্যাল ভ্যালু লাগবে, ক্যালকুলেশন করে বলতে হবে যে আসলে কি আমাদের অ্যাম্পলিটিউড কমবে কিনা বাড়বে, because a significant amount of energy will be taken away out of the system because from in the form of GP of the object which will not be added back to the system. So ওইটা exactly বলা difficult. I mean you cannot say that without values you cannot do that. বুঝছো? Yes sir. শুভ বলো। স্যার এখানে কি আমাদের পিরিয়ডটাও আসলে ওই ওমেগার মানে বাড়ানোর জন্যই আসলে কমানো দরকার পড়ছে, মানে ম্যাসকে কম্পেনসেট করা বেসিক্যালি, আর কোনো রিজন নাই? না, আরো রিজন থাকতে পারে বাট আই ডোন্ট নো অফ দিস, এন্ড তোমাদের সিলেবাসে আমরা রিজনগুলোকে এক্সপ্লোর করে নাই, সো আই ডিড নট স্টাডি অ্যাবাউট দেম, সো টেলিং এ হার্ড নো মাইট বি আ রং ইনফরমেশন। অ্যাজ ফার অ্যাজ ইউ আর কনসার্নড ফর ইওর A2 সিলেবাস, নো। মানে স্যার আমি আসলে ভাবছিলাম কি যে এমনিতে প্র্যাকটিক্যালি যদি আমরা থিংক করি স্যার, তাহলে আসলে ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যাবে না? আমরা যখন হচ্ছে হ্যাঁ ম্যাস কমায় দিচ্ছি ওইভাবে আসলে পিরিয়ডটা কমছে বলা যায় না? হ্যাঁ, you can think that way as well. Perfectly good. ঠিক আছে। Yes, you can process that information that way as well. So this question is done. So we'll let's move on to next question which I would like to discuss. আচ্ছা শোনো পোলাবান, তোমরা তোমাদের এই সিম্পল হারমোনিক মোশন চ্যাপ্টারে এরকম ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম রিলেটেড কিছু কোশ্চেন দেখবা, যেখানে এই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম সিস্টেম কিভাবে ড্যাম্পিং করে সেই রিলেটেড কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল এই যে এখানে the electromagnet is now switched on, the frequency oscillator is again gradually increases, মানে এই যে the frequency of the use the laws of electromagnetic induction to explain this observation. ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম রিলেভেন্ট কোনো কোশ্চেন থাকলে ওগুলো স্কিপ করে যাবা। আমরা যখন তোমাদেরকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম পড়াবো তখন তোমরা এই কোশ্চেনগুলো আনসার করতে পারবে যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এই ড্যাম্পিংটা হয়, ড্যাম্পিং অ্যাকচুয়াল মেকানিজমটা তখন কভার করা হবে। ফর দ্য টাইমিং এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম রিলেটেড কোনো ড্যাম্পিং, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ড্যাম্পিং মেকানিজম। ড্যাম্পিং মেকানিজম মানে হচ্ছে যদি আমরা এই সার্কিটটা ক্লোজ না করি তাহলে এই ম্যাচটা অনেকক্ষণ লম্বা সময় ধরে অসিলেট করবে, যদি সার্কিটটা ক্লোজ করে রাখি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এটা অসিলেশন শেষ হয়ে যাবে। মানে দিস electromagnet is somehow capable to extract energy out of this oscillating body. কিভাবে সেটা হয়, that physics part will be taught to you in the electromagnetism chapter. But if for all of these kind of questions that you will be seeing down the way in this worksheet, you can try the exclusive portion that is relevant to the simple harmonic motion part. আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম রিলেটেড কোশ্চেন আসলে ওটা স্কিপ করে যাবা, ওটা পরে তোমাদের পড়াবো। সো এটা জাস্ট একটা ইনফরমেশন বলে দিলাম। আমি এখানে এই কোশ্চেনটা এইটুকু পর্যন্ত একটু কভার করি। An aluminum sheet is suspended from an oscillator by means of a spring as illustrated in figure 3.1. An electromagnet is placed a short distance from the center of the aluminum sheet. The electromagnet is switched off and the frequency f of oscillation of the oscillator is gradually increased from a low value. The variation with frequency f of the amplitude a of the variation of the sheet is shown in figure 3.2. এটাই গ্রাফটা আমরা আগে দেখছি, this is the resonance curve, amplitude versus frequency plot করা হয়েছে। A peak on the graph appears at frequency f naught. Explain why there is a peak at frequency f naught. Explanation is simple. F naught is the value that is the natural frequency of the spring and aluminum sheet combined system. When the external frequency is matches with the natural frequency of the system, the energy stored in the oscillating body gradually increases, leading to a very high amplitude, called resonance. আমি এখানে অনেকগুলো কথা বললাম, আমরা একটু মার্ক স্কিমটা দেখি যে মার্ক স্কিমরা কি কি পয়েন্ট লেখার জন্য মার্ক দিচ্ছে। F naught is at natural frequency of the spring system. This is at the driver frequency. Allow 1 mark for recognition that this is resonance. So এখানে অনেক কিছু বলে দেওয়া আছে, I pretty much covered everything. So you're definitely going to get 2 marks from the answer. Have a look at the examination report. Most answers were based on the concept of resonance. The most frequent problem was a failure to make it clear that this is the natural frequency of the plate/spring that is of importance, and this is equal to the frequency impressed by the oscillator. মানে হচ্ছে এই অসিলেটিং যে অসিলেশন সিস্টেম যে এই জিনিসটা এখান থেকে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আসতেছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা এক্স্যাক্টলি তার ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিকে ম্যাচ করতেছে। সো বেসিক্যালি দ্যাট ইজ, I don't think there is any question, so I'm not taking time for this. I'm going to move on. Oh, okay. নাম্বার 3টা আমরা একটু আলাপ করি। হ্যাঁ, আমি কিছু কোশ্চেন এখানে সিকোয়েন্সিয়ালি করে যাচ্ছি বিকজ সবগুলো কোশ্চেনেই নতুন কিছু শেখার আছে,
যখন রিপিটেড পোস্ট পার্ট আসবে আমি ওগুলো স্কিপ করে যাবো, আর I'll be choosing some difficult questions as well. অর্ণব, তুমি যে নাম্বারগুলো দিছিলা ওগুলা কি আমাদের চ্যাট উইন্ডোতে আছে? হ্যালো অর্ণব, হ্যাঁ আছে, Yes. হ্যাঁ Yes. আছে, ঠিক আছে। Arnav give me some numbers that he attempted from this worksheet, which I really appreciate. So you don't see it because he sent it to a private chat. So any of this part, these numbers come up, we'll be covering those numbers as well. So have a look at this question. তোমাদের কার কোনো কোশ্চেন থাকলে হাত উঠায়ো, আমি কিন্তু কনফিডেন্সলি বলে যাচ্ছি। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন প্লিজ ডু রেজ ইউর হ্যান্ড এন্ড রেসপন্ড অ্যাকর্ডিংলি। স্যার এর আগের কোশ্চেনটা কি স্কিপ করব? এটা হ্যাঁ, এখানে বিআরসি স্কিপ করবা, বাট এ তুমি লিখতে পারবা ইউজিং দ্য আইডিয়া অফ ইউর অফ ইউর সিম্পল হার্মোনিক কোশ্চেন, ইউ ক্যান রাইট দ্য এ পার্ট, সো ইউ গো ফর দ্যাট। বিআরসি স্কিপ করো, নো বিগ ডিল। বুঝি নাই। হ্যাঁ, এটা বুঝি নাই। আচ্ছা, রেজোনেন্স হয় কখন? একটা অবজেক্টের, যে কোনো একটা অবজেক্টের একটা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, ডিফল্ট ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, which is a built-in property of the system. If you oscillate that object from an external source by a variable frequency, eventually at the point where the driving frequency from the outside matches perfectly with the natural frequency of that system, then the amplitude gets a very high value. This behavior is called resonance. হ্যাঁ স্যার। তো এখানে ওই জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমাদের এই স্প্রিং অ্যালুমিনিয়াম শিটের যে কম্বাইন্ড সিস্টেম, অসিলেটিং সিস্টেম, তার একটা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি আছে। অসিলেটরের প্রোভাইডেড ফ্রিকোয়েন্সি, অসিলেটর এখানে তোমার বেসিক একটা ইলেকট্রোম্যাগনেট থাকে যেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে তোমার জিনিসটাকে ভাইব্রেশন দেয়। সো ডিপেন্ডিং অন দিস সিস্টেম, এই অসিলেটর মেকানিজম সিস্টেমের প্রোভাইডেড ফ্রিকোয়েন্সি যখন আমাদের এই স্প্রিং সিস্টেমের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ইকুয়াল হবে, মানে মনে করো হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের অসিলেটিং সিস্টেমের ফ্রিকোয়েন্সি আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতেছে। So this graph axis is কিন্তু 0 থেকে স্টার্ট হয় নাই, axis স্টার্ট হচ্ছে কত থেকে? 0.9f থেকে 9f, হ্যাঁ। So they are highlighting this part of the graph for us. They have cropped the graph on the x-axis. So what they are showing us যে আমরা যখন এই অসিলেটিং সিস্টেমের ফ্রিকোয়েন্সি আস্তে আস্তে বাড়াবো, আমাদের এইখান থেকে আমাদের অ্যাম্পলিটিউডটা শার্পলি ইনক্রিজ করা শুরু করবে, and it will get its peak when the f naught is reached, and then from that point further it will once again start to go down. তার মানে f naught is the natural frequency of the system. So when the oscillator system was providing that exact frequency, we achieved the highest amplitude, which is basically the idea of resonance. ও হ্যাঁ বুঝছি স্যার। Sure. অর্চ বলো। সার্কুলার মোশনের কোশ্চেন কি এখন দিব নাকি পরে? তুমি যদি লিখে ফেলে থাকো তাহলে এটা কোন জায়গায় তোমার প্রেফারেবল কোন একটা জায়গায় সেভ করা। ফর এক্সাম্পল আমি একটা জিনিস দেখাই বলবান, because I'm doing a lot of online classes, what I have done, I couple shop to minimize হয় না, on the right side you can see that I have the most commonly used shortcuts that I have on the right side. This is not supposed to be here, never mind. So এই জিনিসগুলো আমি খুব কমনলি ইউজ করি, Nitro Pro, Dota 2, not for online classes but you get the point. So এগুলো হচ্ছে আমার কমন ইউজেস পয়েন্ট, আর এগুলো হচ্ছে আমার র্যান্ডমলি ইউজড শর্টকাটস। সো আমি এখানে দেখা যে আমার একটা টেক্সট ডকুমেন্ট আছে, এই টেক্সট ডকুমেন্টের মধ্যে আমি যে পোলাপানদেরকে জিনিসপত্র লেখার জন্য কপি পেস্ট করার জন্য সবকিছু এখানে লিখে রাখছি, অ্যাড্রেস, ব্যাংক অ্যাড্রেস, হ্যান ত্যান যা আছে সবকিছু, ঠিক আছে। সো হোয়াট আই উড রিকমেন্ড দ্যাট ইউ অলসো কিপ সামথিং লাইক দ্যাট, সো দ্যাট ইউ ক্যান টাইপ ইন ইউর typical resources that you would eventually share or you would want to share, and in time you can place it. আমি বুঝতে পারছি তোমার কোশ্চেন। আপাতত নাম্বারগুলো তোমার কাছে রাখো, এখনই দিও না, যখন আমি বলবো তখন আমাকে আবার প্লেস করবা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ, আই লাভ ইউ। কই ছিলাম? আচ্ছা এটা। So question number 3 টা দেখি। A vertical spring supports a mass as shown in figure 4.1. So we have a spring system, এখানে একটা হাবিজাবি জিনিস আছে। The mass is then the mass is displaced vertically then released. The variation with time t of the displacement y from its mean position is shown in figure 4.2. ঠিক আছে, এটা আমাদের একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা ড্যাম্পড গ্রাফ। লোয়েস্ট পজিশন থেকে শুরু হয়েছে কারণ আমরা ম্যাচটা নিচের দিকে টেনে ছেড়ে দিয়েছিলাম। The moment we released it, it started its motion from the lowest position. So you can see it very well, the amplitude is slowly gradually decreasing, and if you also have a good look at the behavior, এই গ্রাফের ফার্স্ট সাইকেলের জন্য টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 0.6 সেকেন্ড, সেকেন্ড সাইকেলের জন্য টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 0.6 সেকেন্ড এগেইন। তার মানে আমাদের এনার্জি কমে যাচ্ছে, আমাদের টাইম পিরিয়ড কিন্তু সেম থাকতেছে। অ্যাপ্রিশিয়েট দিস ইনফরমেশন। আমাদের গ্রাফটা কিন্তু হরাইজন্টালি স্কোয়াশ হচ্ছে না, আস্তে আস্তে ভ্যালু কমতেছে কোন দিকে? ভার্টিক্যালি। ডিসপ্লেসমেন্ট আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। এখানে ছিল -1.5 সেন্টিমিটার, এখানে হয়ে গেছে -1.3 সেন্টিমিটার, এখানে হয়ে গেছে কত? -1 পয়েন্ট, লেটস সে 1.1 এর থেকে একটু বেশি,
আবার এখানে হয়ে গেছে হচ্ছে মাইনাস সরি 9.5 সেন্টিমিটার মতো, মানে আস্তে আস্তে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড কমতেছে বাট টাইম পিরিয়ড সেম থাকতেছে। I just describe what is in the graph. So let's go for this one. A student claims that the motion of the mass may be represented by the equation y equals to 1 or sin omega t. Give two reasons why the use of this equation is inappropriate. এক number situation হচ্ছে this equation should be a cosine graph because the motion starts, the object's motion starts, or you can, because at t equals to 0 y equals to maximum. এটা অ্যাপ্লিকেবল হয় কখন? when the observation starts from the equilibrium, but এই গ্রাফটা শুরু হইছে কোথা থেকে? from one of the terminal positions. So এখানে অ্যাকচুয়ালি সাইন হওয়ার কথা না, হওয়ার কথা কি? cos হওয়ার কথা। এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এইখানে দেখো এই গ্রাফটা শুরু হচ্ছে আমাদের মাইনাস cos কার্ভ। এই ইকুয়েশনের সামনে তো মাইনাস নাই, মাইনাস আছে? have a look. There is not a minus sign over here. So আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টের জন্য এসেছিল কি হওয়ার কথা ছিল? ইনিশিয়ালি সিস্টেম যদি t equals to 0 বসাও, সেটা হওয়ার কথা ছিল মাইনাস y নট। তার মানে হচ্ছে আমাদের এই সাইনটা হতে হবে cos প্লাস সামনে একটা মাইনাস আসতে হবে। This is the two things that I can think of right now. আমি তো মার্সিমের ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখি। Amplitude is not constant or wave is damped. আচ্ছা, should be minus cos, not sin. হ্যাঁ, এই তো ওকে, গুড, নাইস, works for me. Oh no, সরি, মাইনাস কস অথবা সাইনের জন্য ওরা শুধু এক মার্ক দিছে। আরেকটা যে পয়েন্ট, এটা আমি বলতেই ভুলে গেছি, আমি ডিসকাস করার সময় বলছিলাম বাট এই কোশ্চেন আনসার বলি না, সেটা হচ্ছে ইয়েস, ভেরি গুড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর এ কেস অফ অ্যান আনড্যাম্পড অসিলেশন। ওভার দ্য টাইম তোমার অ্যাম্পলিটিউড কি হবে না, কমবে না, বাট এখানে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের অ্যাম্পলিটিউড কমে যেতেছে না। You cannot say this is a perfectly intact sine curve. This is a sinusoidal shape, but তোমার y axis ভ্যালুটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, গ্র্যাজুয়ালি কমে যেতেছে। Do you see that? So because of that, because this is gradually decreasing, you cannot essentially use this. There has to be some decreasing factor that should be multiplied with this equation. So because there is a damped oscillation, this is a damped oscillation, this original equation for SHM cannot be used. So that is also another point. So একটা point হইতে হবে হচ্ছে যে this is a damped oscillation. So damped oscillation, so this equation is not applicable. আরটা হচ্ছে the equation should be y equals to minus y naught sin cos omega t. ওটুকু লিখে দিলে তোমাদের মার্কস দিয়ে দিবে। Make sense? I guess so. কেউ হাত উঠাও নাই। দ্বিতীয় বস্তু যেটা আমাদের অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা অফ দ্য অসিলেশন, which is very simple. টাইম পিরিয়ড এখান থেকে দেখতেছো, টাইম পিরিয়ড বসাবা, ওমেগা ইকুয়ালস টু 2 পাই বাই টি লিখবা, হিসাব করবা, ক্যালকুলেটর প্রেস করবা, বাটন ভুল করবা না, 3SF বা 2SF আনসার দিবা, যেটা তোমার জন্য কনভেনিয়েন্ট। সিতে বলছে the mass is a lump of plasticine. The plasticine এই পার্টটাই ইম্পর্টেন্ট, এবারে গ্রাফ আঁকতে হবে, সো এই জিনিসটা খুব ভালো করে খেয়াল করো। The mass is a lump of plasticine. The plasticine is now flattened so that its surface area is increased. The mass of the lump remains constant and the large surface area is horizontal. The plasticine is displaced downwards by 1.5 centimeter and then released. On figure 4.2, sketch a graph to show the subsequent oscillation of the plasticine. So what I need to understand that আমাদের এই অবজেক্টটা ছিল হচ্ছে plasticine. Plasticine is basically like a dough, play dough টাইপের একটা জিনিস, but a bit more stiffer. So what they're saying that we are gonna deform this same plasticine into a much flatter shape. So আমাদের সিস্টেমের mass exactly same থাকতেছে, কারণ আমরা কোনো কিছু অ্যাডও করতেছি না, সাবট্রাক্টও করতেছি না। However, by making this plasticine into a flat this kind of shape, we are essentially increasing the air resistance. তার মানে এখানে আমাদের এই গ্রাফে আমাদের যে রেটে ড্যাম্পিং দেখানো আছে, whenever we'll make this flattened, the damping would be even stronger, but the time period would be exactly same. এই দুটো ইনফরমেশন কন্ট্রাস্ট ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। আমি আবার বলতেছি, because we did not change the mass of the system, the time period would be exactly same, but because we are making the plasticine into a flatter shape, so the contact area with the atmosphere would be larger, so air resistance would be more compared to this lump. As a result, you will be having your energy decrease more rapidly, or in other words, damping would happen more strongly. So this value of this crescent drop, that will drop even faster. So এই গ্রাফটার শেপ কেমন হতে পারে? Let me try and draw this shape for you. In my opinion, this graph might as well look like this. I'm going to try to draw my best effort, so bear with me. আমি এখানে এক ডিভিশন কমাই দিলাম, বলুন দেখো কতটুকু কমাইছি। I'm awesome.
স্যার নিচের দিকে গ্রাফের শেপটা একটু কেমন হয়ে গেল না? নিচের দিকে ওরকম হবে, ওটা তোমাদের পারফেক্টলি অ্যাচিভ না করতে আর না করলে সমস্যা নাই। আমি একা নেই, তারপরে আমি বলতেছি যে গ্রাফের কোন পার্টগুলো কেয়ারফুলি খেয়াল করতে হবে। এখানে একটু টানা খায় গেছে, এই টানা খাওয়াটা ঠিক হলো না, বাট ওকে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। I believe I got this. No, I did not. এখানে শুরুতে আমাকে অনেক বড় একটা কার্ভেচার রাখতে হবে, সিনেম হিলটা বড় কার্ভেচার রাখতে হবে, তাহলে আমি যখন এটা কার্ভ করব তখন এটা সাইজ হবে। এইবার ঠিক আছে, ইয়েস। So I mean, further down the line, because it's causing me a lot of time, but I wanted to understand the part. What I'm trying to show you over here, that in this initial displacement would still be 1 minus 1.5 as specified in the question. Then it is gonna cut the y-axis, and all of the crossing point on the x-axis would be exactly same. Polaban, ekhane chat spam kora bondo koro. If you have any problem, talk to me, and if you have any relevant question, type over here. So all of this new graph would essentially, the graph that you're able to draw, that should have the same crossing point on the x-axis. However, on their y-axis parts, each of the cases, the maximum displacement, or which we sometimes call amplitude, which in this case is decreasing, will have to be somewhat smaller than the earlier case. Now, if you wonder, sir, এই smaller-টা কতটুকু smaller হইতে হবে? এই measurement তোমাদের নাই. So, তোমাদের if you look at the mark scheme, you'll see that how much small, that is not essentially important, or that might as well be important. Let me just look at it. Same period, this is always less. Amplitude reducing appropriately. Amplitude reducing appropriately. What do they mean by appropriately? Let's have a look. A significant number of candidates did not draw on figure 4.2 as instructed. Instead, they draw a sketch without quantities on axis in the space below the question. Bah. Sketches were, in general, poor. Candidates should realize that a sketch must indicate the important features. In this case, most did not show the correct period. However, in most sketches, the peak heights did not relate correctly to those in figure 4.2 and did not show a progressive decrease. Acha, এই পার্টটা আমি ভুলে গেছিলাম. Have a look at this part. You might as well underline this word or highlight this part. Progressive decrease. What do you mean by this? What do you understand by the word progressive decrease? ডিক্রিজটা আস্তে ইউনিফর্ম ডিক্রিজ, যদি ডিক্রিজ করছে, ডিক্রিজের অ্যামাউন্ট আস্তে আস্তে বাড়তে হবে। কি ফরম্যাটে বাড়বে, দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট, বাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিক্রিজ শুড বি ইনক্রিজিং, প্রোগ্রেসিভ। what I mean is something like this. আমি বুঝাই। এখানে দেখো আমি কত ডিভিশন নিচে রাখছি, এইখানে কত ডিভিশন নিচে রাখছি, এক ডিভিশন নিচে রাখছি না? how much missing part did I show? One division. Here this should be more than one. Here this should be more than this one. Here should be more than this one. So এখানে আমি দেখাইছি হচ্ছে এক ডিভিশনের একটু বেশি, বিকজ গ্রাফটা একটু নিচে নামছে। এখানে আমি দেখাইছি হচ্ছে নিয়ারলি 1.5 বেশি। টু বি অনেস্ট, এটা এখানে রাখলে ভালো হতো, বা এখানে রাখলে ভালো হতো এই লাইনটা। So I might as well control Z this one. So let me try and draw this again. So all of those drop amounts or the reduced amount from the peak for your new curve, that should be slowly getting bigger and bigger. That's the meaning of the word progressive. Progressively decreasing. So এখান থেকে জিনিসটা এখানে যদি আমি এই জায়গাতে না একে এখানে আঁকি, let's say I'm trying to show you about 2 divisions, I might be on a very safe side. So I might as well give this a very good gradient and then change this one. But
it is very important that আমি মাউস ঘোরাচ্ছি কি জন্য জানো, মাউস ঘোরাচ্ছি হচ্ছে এই যে এই পয়েন্টটাকে পারফেক্টলি ক্রস করার জন্য। এই দ্যাটস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু, এন্ড অলসো I'm looking at 2 points over here as I'm moving this mouse. I cannot let go, so I cannot show you elsewhere. I'm trying to achieve one thing, দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে এই পয়েন্টটাতে পারফেক্টলি হরিজন্টাল এন্ড করার চেষ্টা করছি যাতে করে আমার কার্ভটা স্মুথ হয়। এরকম থাকলে কিন্তু কার্ভ স্মুথ হবে না, বা এরকম থাকলে কার্ভ স্মুথ হবে না। So I'm trying to achieve this one, and I'm also simultaneously trying to put my mouse in such a position so that এই পয়েন্টে আমার গ্রিন এবং ব্ল্যাক কার্ভটা ক্রস করে, because though that crossing would be exactly same. বুঝাচ্ছে কি বলছে? এই and then এখানে আমি ধর আবার 2 ডিভিশন ড্রপ দেখালাম, তাহলে এখানে আমি 2.5 ডিভিশন ড্রপ দেখাই, তাহলে আমি এখানে এটাকে এখানে আঁকি। So I can draw another line within this part, 2.5 ডিভিশন অথবা হচ্ছে এরকম একটা ড্রপ। So this amount, how much drop that you are representing is not very crucial, but showing a progressively increasing gap is crucial as per the examiner's report. Sir. And then you have to draw this part as well. Just finish up the graph over here, Sasha. I might as well draw this one. Why not? Because I just went through all of this part. So let's flex a little bit more. Yes. Hey, bolo. Sir, decrease in amplitude should be exponential, right? Yes, yes. So sir, decrease আরো মানে প্রত্যেকবার রিডাকশন ভ্যালুটা রিডিউস করার কথা না? না, এটা কেন আমি তোমাকে বলি, আমি তোমাকে বুঝাচ্ছি, খেয়াল করো। Whenever the object is gonna go through the atmosphere with a bigger surface area, আগে সে এক একটা মোশনের জন্য টপ টু ডাউন যতটুকু এনার্জি লুজ করতো, এখন ইচ স্ট্রোকে তার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি লস বেশি হবে। Yes sir. So the amount of energy remaining would go down in an increasing pattern. Yes sir, বুঝছি sir, thank you sir. আচ্ছা, sure, no problem. বলবেন এই গ্রাফের ড্রয়িং এর অ্যাসপেক্টটা বুঝা গেছে? I'm really proud of this drawing. I don't want to delete this ever. That was the ever. স্যার স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন। মানে স্যার এটা তো জাস্ট আন্ডার ড্যাম্পিংটাই আরেকটু ইনক্রিজ করতেছে, আর কিছু না। হ্যাঁ, অ্যানাডামিটা একটু ইনক্রিজ করতেছে, বাট তোমাকে ওই প্রপার প্রপার্টিজ গুলো মেইনটেইন করে গ্রাফটা আঁকতে হবে। তোমার এই গ্রাফের শেপটা অনেক বেশি সুন্দর না হতে পারে। তোমার এক্সামিনার কিছু পর মার্কস দিবে, আমি সেটা তোমারে বলতেছি। এক্সামিনার প্রাইমারিলি তোমার মার্কস দিবে হচ্ছে যে তুমি এক্স্যাক্টলি এখান থেকে স্টার্ট করছো কিনা, এক, এবং তোমার সবগুলো ক্রস পয়েন্ট গুলো পারফেক্টলি অরিজিনাল গ্রাফের ক্রস পয়েন্টটা হয়েছে কিনা, কারণ আমাদের টাইম পিরিয়ড চেঞ্জ হবে না। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট দুটো অ্যাসপেক্ট। সেকেন্ড অ্যাসপেক্টটা হচ্ছে ডিড ইউ ড্র অল অফ দ্য পিকস অফ ইওর নিউ গ্রাফ ক্লোজার টু দ্য এক্স অ্যাক্সিস, সবগুলাকে ডিক্রিজ দেখাইছো কিনা, এটা হচ্ছে আরেকটা অ্যাসপেক্ট। থার্ড অ্যাসপেক্ট হচ্ছে ডিড দ্য গ্যাপ ডিক্রিজ দ্যাট ইউ শোড ওয়াজ স্লোলি ইনক্রিজিং অর নট। এই তিনটা পয়েন্টের উপর তোমাকে এক্সামিনার মার্ক করবে। তোমার বুঝা গেছে কি? আই এম ট্রাইং টু বি অ্যাজ ডিটেইল অ্যাজ পসিবল, বাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন প্লিজ রেসপন্ড। বাট স্যার এখানে যদি আমাদের ম্যাথটা চেঞ্জ করে দিত তখন তো হচ্ছে মানে ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হতো, ফলে টাইম পিরিয়ডও চেঞ্জ হয়ে যেত, রাইট? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। যদি সিগনিফিকেন্ট ম্যাথ অ্যাড করতে বা সিগনিফিকেন্ট ম্যাথ রিডিউস করতে, সেই অনুযায়ী আমাদের গ্রাফটা হরিজন্টালি স্কোয়াশ বা এক্সপ্যান্ড করতে পারতো, বাট এই কেসে হবে না। ওরকম গ্রাফও আসবে, ডোন্ট ওয়ারি, ইউ উইল হ্যাভ টু ডিল উইথ দ্যাট কাইন্ড অফ প্রবলেম অ্যাজ ওয়েল। রাফিদ বলো। স্যার এখানে আমাদের যে আমাদের যে অ্যামপ্লিটিউডটা কমছে, এটা কি মানে কোন একটা লিনিয়ার স্কেলে কমাতে হবে নাকি লাইক ধরেন ফার্স্ট এটা হলো না, you just have to show an increasing amount of decrease, but you don't have to bother for value of those decrease, কারণ ওই ম্যাথমেটিক্যাল ইমপ্লিকেশন তোমাদের সিলেবাসে দেয় নাই। মানে হচ্ছে টিপিক্যালি আমাদের যে ডিকেটা হয়, মানে ডিকে মানে হচ্ছে যে আমাদের যে ড্রপটা হয়, ওই গ্রাফটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল ড্রপ। সো অ্যাকচুয়াল ড্যাম্পিং কে যদি আমরা ইনভলভ করে একটা ইকুয়েশন লিখতে যাই, ফর এক্সাম্পল সেই ইকুয়েশনটা চারা হবে এরকম, y goes to y naught let's say cos omega t, ঠিক আছে, তার সাথে আবার একটা e to the power minus xt, এরকম একটা মানে নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল একটা মাল্টিপ্লায়ার থাকবে, which will bring down this value slowly down. বাট এই পার্টটুকু তোমাদের অলওয়েজ A2 সিলেবাসের জন্য এই পার্টটুকুকে SHM চ্যাপ্টার দেয় নাই, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বদার অ্যাবাউট দ্যাট। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু শো দ্যাট দিস ইজ গোনা হ্যাপেন, হাউ মাচ এক্স্যাক্টলি ডাজন্ট ম্যাটার। সো অল ম্যাটারস ইজ যেটা একটা এক্সপোনেনশিয়াল একটা ড্রপ হবে। ইয়েস। আচ্ছা, বুঝছো? বুঝে গেছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার I had a question. বলো, বলো। Sir, would they deduct mark if the
amplitude time period was a little shifted to the right or left. I mean, if the amplitude was time period was a little different. মানে this peaks were moved to the right or left. Yes. Yes, you definitely lose mark because the amplitude, because the oscillation is going to happen we having the same time period, which means your half the oscillation time and the other half the oscillation time would be exactly as earlier. So all of the crests and the troughs will be reached at the same time instances, and passing to the origin would also passing to the x-axis or equilibrium would also happen at the same time instances. Thank you, sir. Sure. আচ্ছা আমরা পরের সেগমেন্টটুকু দেখি। নাম্বার 4 এ আমাদের খুব ডিফিকাল্ট কোনো কোশ্চেন পাতি নাই, এটা তোমরা নিজেরা করো। এখানে সিমুলেটর গ্রাফ দাও, এই যে গ্রাফটা দেখো কমছে এখান থেকে আমাদের হাউ ইউ করতে বলছে, এগুলা করবা। আচ্ছা এই কোশ্চেনটা একটু আলাপ করি, বলবো না এই কোশ্চেনের গ্রাফে ভুল করে। I'll help you understand this one. Number 5 টা দেখি। A piston moves vertically up and down in a cylinder as illustrated in figure 4.1. This is the cylinder, this is the piston, this is the piston, this is the cylinder. This is gonna move in a linear motion up and down because this wheel is gonna move rotate. So এটা হচ্ছে আমাদের একটা মনে করো কি বলে জয়েনিং বার। সো এটা যখন ঘুরবে এইটার মোশনের উপর বেস করে এটা উপরে নিচে ওঠানামা করবে। আমি জাস্ট এটা তোমাদের যারা ভিজুয়ালাইজ করতে কষ্ট হয় তাদেরকে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য একটা অ্যানিমেশন দেখাই। Beautiful. এটা তো অ্যানিমেশন হওয়ার কথা ছিল। আচ্ছা আমি তো ইমেজেস দিয়ে দিছি, মাই ব্যাড। Slow down করি। এটা ঘুরতেছে সার্কুলার কিন্তু ওটা ঘুরতেছে লিনিয়ার, দেখছো? কই বলবান ঠিক আছে, এটা হবে বলো। আর একটু কমানো যাবে একটু ভলিউমটা কানে লাগছে, হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড একেবারে। ভলিউম মিউট করে দিছি, ভলিউম আমাদের দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি। সো এই জিনিসটা হবে। সো হোয়াট আই নিড ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, সেটা হচ্ছে আমি যদি ফ্রেম বাই ফ্রেম স্কিপ করি, সেটা হচ্ছে whenever the piston is at its highest position, let's say over here, let's say over here, তখন আমাদের এই জয়েন্ট পয়েন্টটা মানে হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনের জন্য হচ্ছে পিভট পয়েন্ট পি যেটা এটা থাকবে হচ্ছে একদম সার্কেলের মাথার উপরে। ফর দ্যাট পজিশন দ্য পিস্টন উইল বি এট দ্য টপ পজিশন, ঠিক আছে? আর হচ্ছে যখন এটা ঘোরা শুরু করবে, এই দেখো, আচ্ছা আমি ফ্রেম বাই ফ্রেম যেতে চাইছিলাম। সো এটা এই জিনিসটা যত ক্লকওয়াইজ ঘুরতেছে, তখন উপরে পিস্টনটা আবার নেমে আসা শুরু করবে। সো হ্যাভ এ লুক এন্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পজিশনিং। whenever the piston P, which is this over here, is on the very right, this should be at the equilibrium because this is the halfway point. Beyond this point it will go further down, and this is the lowest position of the piston when the pivot P is vertically below this point of the center of the circle. সো এইটা হচ্ছে আমাদের পিস্টনের লোয়েস্ট পজিশন, এবং এরপরে যদি আমি ফ্রেম বাই ফ্রেম যাই আস্তে আস্তে আবার উপরে উঠবে আবার নিচে নামবে, মানে হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম। দিস পিস্টন উইল বি এট ইকুইলিব্রিয়াম ফর টু পজিশনস, এখানে একবার এখানে একবার। আর এটা হচ্ছে আমাদের পিস্টনের জন্য লোয়েস্ট পজিশন, আর এটা হচ্ছে আমার পিস্টনের জন্য হাইয়েস্ট পজিশন। হ্যাঁ বলো। স্যার এই পিস্টনকে মুভ করাতে হলে কি এক্সটার্নাল কোনো ফোর্স দিয়ে তবে মুভ করানো লাগবে নাকি এটা ওয়েটের কারণে এটা মুভ করতে থাকবে সারাদিন? ওয়েল দেয়ার ক্যান বি টু ডিফারেন্ট ওয়েজ। একটা হচ্ছে তুমি এটাকে মুভ করে এটাকে ঘুরাইতে পারো, অথবা এখানে তুমি একটা সার্টেন মেকানিজম ডেভেলপ করে এটাকে ঘুরাইতে পারো। টিপিক্যালি যে জিনিসটা হয়, মনে করো হচ্ছে শ্যালো মেশিন দেখছো না তোমরা বলবান, যেটা ওই যে একটা ক্র্যাঙ্ক লাগায় কট 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 করে চালু দেয়। Yes sir, I've seen this kind of thing. হ্যাঁ ঠিক আছে। Typical generators which don't have a self start motor, which makes it easier and cheaper and less parts, so less maintenance, so it's a good thing. So ওইখানে জিনিসটা হয় যে যখন তোমার ওই ক্র্যাঙ্কটা লাগায় যখন হাত দিয়ে ঘুরায়, তখন তারা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাকে ঘোরানো শুরু করে। এই জিনিসটা ঘুরালে তখন মানে আমাদের কেমিক্যাল এনার্জি দিয়ে আমরা তখন এটাকে ঘুরিয়ে এই পিস্টনটাকে মুভ করা শুরু করি। ওয়ান্স দে রিচ টু এ সার্টেন স্পিড, দ্য ইগনিশন সিঙ্কস আপ,
inside the piston cylinder which is over here. এটার উপর আরো যন্ত্রপাতি থাকে, and when it sinks up, then this thing can start pushing the crank on its own, and that thing then starts to drive this one. So first time এটাকে ঘুরাই, এটাকে আমরা সিঙ্ক আপ করে স্টার্টটা দেই। স্টার্টটা মানে this is the same thing that happens in the motorcycles. মোটরসাইকেলে কিক দিতে হয় না বলবান, ওই কিকটা দিলে আমরা প্রথমে এটাকে ঘুরাই, এটাকে স্টার্ট দেই। Once this gets started, then the fuel burning process can keep on rotating this one, and eventually এখান থেকে আমাদের চাকা ঘুরে বা হচ্ছে আমাদের জেনারেটর ডায়নামো চলে, whatever that is. But to make it start, sometimes you have to rotate this one. So আমরা এটাকে ঘুরাবো, এটাকে মুভ করতে পারবো, ভাইস ভার্সা এটাকে মুভ করে এটাকে ঘুরাতে পারবো। সাজিদ, তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো কিনা? হ্যাঁ স্যার। বিউটিফুল। কই ছিলাম? স্যার বলো। মানে স্যার কোশ্চেনে তো যে বলেছিল যে অ্যাক্সেলারেশন আর স্পিড কখন বেশি, ওই পার্টটাতে মানে স্যার অ্যাক্সেলারেশনটা হাইয়েস্ট কেন হয় যখন ভার্টিক্যাল থাকতেছে জিনিসটা? তুমি কি কোশ্চেন অলরেডি পড়ে ফেলছো, তাই কোশ্চেন দিয়ে কোশ্চেন করতেছো? আমি দেখছিলাম আগে আর কি। আচ্ছা, আমি কোশ্চেনটা পড়ি, তারপর আমি ওই পার্টগুলোতে যাব and ask the questions in the relevant time frame. The piston is connected to a wheel by means of a rod that is pivoted at the piston and the wheel. As the piston moves up and down, the wheel is made to rotate. State the number of oscillations made by the piston during one complete rotation of the wheel. So এইটা যখন একবার ফুল অসিলেশন করবে তখন এটার অসিলেশন কয়টা হবে? একটা। So you just write 1 over here. The wheel makes 2400 revolutions per minute. It determines the frequency of oscillation of the piston. This is very simple. 60 seconds divided by 2400, that is your frequency. এত বড় জায়গা কেন দিচ্ছে আমার জানা নাই। মোস্টলি পোলমান দেখে ভুল করতে এনকারেজ করতেছে যে তোমার অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করতে হবে, আসলে ব্যাপারটা এরকম না। বিতে বসে এই কাজগুলো আগেও করতে, এই কাজগুলো তোমরা ওয়েবসে ওয়ার্কশপ করার সময় দেখছো, যে ওই যে মনে আছে পোলমান, ওই যে কিছু কোশ্চেনে আমাদের কম্বাইন্ড অ্যামপ্লিটিউড হিসাব করতে হতো, যেখানে কম্বাইন্ড অ্যামপ্লিটিউড 0 হওয়ার কথা, ওখানে এত বড় একটা স্পেস দেওয়া থাকতো। স্যার আমার আসলে লাগতো স্পেসটা, অতএব আমি বলতে পারবো না। Oops. Yes. আচ্ছা ঠিক আছে, never mind. I was thinking ahead of my brain. Moving on. The amplitude of the oscillation of the piston is 42 millimeter. Amplitude of the oscillation of the piston is 42 millimeter. Assuming that the oscillations are simple harmonic, calculate the maximum values of the for the piston for the linear speed. এই যে দেখো আমাদের এখানে অ্যামপ্লিটিউড দেওয়া আছে, আমাদের অ্যামপ্লিটিউড ইউজ করে ম্যাক্সিমাম স্পিড বের করতে হবে। হ্যাঁ, লিনিয়ার স্পিডে আমাদের ফর্মুলা কি ছিল? লিনিয়ার স্পিডে আমাদের অ্যামপ্লিটিউড রিলেভেন্ট ফর্মুলা ছিল হচ্ছে v equals to ছিল হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওমেগা রুট ওভার অফ a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার। ইউ নো দিস ইকুয়েশন, রাইট? Do you remember this equation? Yes sir. Yes sir. তো এখন তোমার ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড হবে কখন? মানে if you want to find 0 হবে এক্সট্রা স্যার। হ্যাঁ, if you want to find Vmax happens at x equals to 0. So x equals to 0 বসায় দাও, তাহলে তুমি এখান থেকে এই ইকুয়েশন থেকে এটা বাইর করে ফেলতে পারবা। সো বেসিক তোমার এখানে এটার ভ্যালু হবে Vmax equals to হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওমেগা a। আমি যদি নরমালি লিখে ফেলি, সো ওইখান থেকে আমাদের ওই জিনিসটা আসবে। সো এটা তোমরা এখানে লিখবা, লিখে এটা বাই করবা। অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু হচ্ছে সিমিলারলি অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়েশন ছিল হচ্ছে a equals to হবে হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কয়ার x। ঠিক আছে, এখন মাইনাস ওমেগা স্কয়ার এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে কত? a max equals to হবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওমেগা স্কয়ার a, কারণ তোমার পার্টিকেলটা যত দূরে যাবে তত তোমার অ্যাক্সিলারেশন বাড়বে, because that was the governing relationship for simple harmonic motion, a proportional to minus x. So the higher the value of x, higher the value of a. So if you want to find the maximum value of a, maximum value of a would be available at maximum value of x. So x এর maximum value হচ্ছে a, সেটাকে এখানে রিপ্লেস করলাম লজিক দিয়ে। এটা কোনো ম্যাথমেটিক্যাল কনভার্সন না, লজিক্যাল কনভার্সন। So that way this would be your value. If you want, you might as well recall this thing, যেখানে আমি তোমাদেরকে ওই যে তিনটা কনজিকিউটিভ গ্রাফ দেখাইছিলাম। তিনটা কনজিকিউটিভ গ্রাফ মানে হচ্ছে I'm talking about these graphs. এই যে দেখো, ডিসপ্লেসমেন্টের ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস a, ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম। ভেলোসিটি ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওমেগা a, ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম। মিনিমাম বলতে হচ্ছে মানে ম্যাক্সিমাম অন দ্য অপোজিট সাইড। অ্যাক্সিলারেশন ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওমেগা স্কয়ার a, প্লাস ওমেগা স্কয়ার অন দ্য পজিটিভ সাইড, মাইনাস ওমেগা স্কয়ার অন দ্য নেগেটিভ সাইড। সো দিস আর দ্য ভ্যালুস দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট। সো এখান থেকে যদি দেখি, সো এখান থেকে ওই ভ্যালুগুলো বসাবা, ভ্যালুগুলো বসাইলে অটোমেটিক্যালি আমাদের ভ্যালুগুলো চলে আসবে। সো এখানে কোনো ঝামেলা নাই। সি নাম্বারটাতে বলবো আমরা ভুল করে সি নাম্বারটা আলাপ করতেছি, খেয়াল করো। On figure 4.1, mark a position of the pivot P for the piston to have a maximum speed. Mark this position S. এই S এর মার্কিংটা হবে হচ্ছে
I need to select this. Why can't I select this? So এটার ম্যাক্সিমাম স্পিড হবে হচ্ছে, কোশ্চেনটা একটু ভালো করে পড়া, স্টুডেন্ট কোশ্চেন না পড়ার জন্য এক গাদা মার্ক লুজ করে সব সময়। On figure 4.1, mark a position of the pivot P for the piston to have maximum speed. Pivot P এর লোকেশন লেভেল করতে বলছে, পিস্টনের পজিশন লেভেল করতে বলা নাই। সো এই পিভট P কোন পজিশনে থাকলে স্পিড ম্যাক্সিমাম হবে? হরাইজন্টাল, কারণ এই পিভটটা যখন হরাইজন্টাল লেভেলে থাকবে, দেন দিস পিস্টন would be passing at its equilibrium point, the halfway location for the entire movement. So that S location should be located either over here, exactly on the left, or exactly on the right, horizontal positioning. দুটো যে কোনোটা লিখলেই হবে, it doesn't matter which one. আর ওরা তো আপ এন্ড ডাউন স্পেসিফাই করে নাই। যদি ওরা বলতো যে ম্যাক্সিমাম ডাউনওয়ার্ড স্পিড, তখন অবশ্যই লেফটে লিখতে হতো। যদি ম্যাক্সিমাম আপওয়ার্ড স্পিড বলতো, ডিরেকশন বলতো, তাহলে অবশ্যই রাইটে লিখতে হতো। যেহেতু ওরা ডিরেকশনের কথা মেনশন করে নাই, সো তুমি যে কোনো এক জায়গায় লিখতে হবে, বাট ইট হ্যাজ টু বি অন দ্য সেম হরাইজন্টাল লেভেল অ্যাজ দিস সেন্ট্রাল ডট, এটা হইতে হবে। এরপরে বলছে হচ্ছে maximum acceleration হবে হচ্ছে for the highest case. So maximum acceleration লেভেল করার জন্য তুমি either vertically above this dot অথবা vertically below this dot, যে কোনো একটা পজিশনে লেভেল করতে পারো। যদি ওরা ডাউনওয়ার্ড অ্যাক্সেলারেশন বলে তাহলে লেভেল করতে হবে এই জায়গায়, যদি আপওয়ার্ড অ্যাক্সেলারেশন বলে তাহলে লেভেল করতে হবে হচ্ছে এই জায়গায়, বিকজ অ্যাক্সেলারেশন ইজ অলওয়েজ ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। সো হাইয়েস্ট পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য হাইয়েস্ট নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন হবে, এন্ড ভাইস ভার্সা। দিস ওয়াজ দ্য পার্ট দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু হাইলাইট ফর দিস কোশ্চেন। এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। আবার বুঝান স্যার। হ্যাঁ, আরেকবার স্যার। না, তো প্যাচ খেয়ে গেছে, আবার বুঝান। এটা দেখো, দেখে বোঝার চেষ্টা করো যে কোনখানে কি থাকে। এই পিস্টন পির পজিশনের জন্য এটা কখন ইকুইলিব্রিয়ামে যাচ্ছে আর কখন টার্মিনাল পজিশন আছে সেটা বুঝো, তাহলেই হবে। ঠিক আছে, গুড লুক। ওরে, এই টিউটোরিয়াল তো আমার দরকার। জীবনে কি করলাম? Is that in PowerPoint? Yes. God damn it. মানে স্লাইড শো দিয়ে দিছো মনে হয় একবার। হ্যাঁ, হাই বিশাল কাজ করছে এই পাবলিক, পুরা ক্রেজি। মাথা খারাপ, মাথা পুরাই খারাপ বাইরে ভাই। আচ্ছা, এনিওয়ে সাজিদ বলতেছি আমি, I got some rejuvenating. As this thing goes around in anti-clockwise circle, this moves up and down. So তুমি এইটার মোশন, এটা লিনিয়ার মোশনকে এটা সার্কুলার মোশনের সাথে মানে রিলেট করে চিন্তা করার চেষ্টা করো যে কি হইতেছে, তাহলে ইজিলি বুঝতে পারবা। try to think of in that manner, যে এইটা ঘুরলে এটা কিভাবে মুভ করবে, try to visualize that. আচ্ছা আচ্ছা, মানে একটা রেভলিউশন ঘুরলে ওইটা একবার উপরে যাবে একবার নিচে নামবে। Yes. তো তারপরে মানে বেসিক্যালি সার্কুলার মোশনটা ইজ ইকুয়ালস টু সিম্পল হারমোনিক মোশন। Yes. ট্রান্সফার ইনটু, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। সো তাহলে যখন আমাদের এই পিস্টনটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে কখন? ওই এস পজিশনে। এই তো বুঝছো, বুঝছি বুঝছি। ঠিক আছে। হুম। Beautiful. So sometimes denying an answer makes the kids think a bit stronger, which helps a lot. So don't take it as an offense. This is a কি বলে জানেন, trigger mechanism. Reverse psychology. Devilish laugh fading away in the background. Sir, but we need more of this, honestly speaking. More of what? Triggering process. Yes. I know. Hence, all of these stuffs are being put in your discussion. If any of you ever become teacher,
You should also you should not, I mean, you can also adopt this kind of styles. I mean, whatever works to make the kids succeed, let's put that word. আচ্ছা, এখানে অ্যাকচুয়ালি কঠিন কিছু নাই, সেটা আমি আলাপ করতেছি না। দিস ইজ দ্য পেগ থিং দ্যাট উই অ্যাকচুয়ালি ইউজড ইন আওয়ার ডিসকাশন পার্ট, সো আমি এটা নিয়ে আলাপ করতেছি না, এটা তোমরা নিজেরা ট্রাই করবা। আমি এই কোশ্চেনটা নিয়ে একটু আলাপ করি, সেটা হচ্ছে বি নাম্বার এই কোশ্চেনটা খেয়াল করবো, বলবো এই কোশ্চেনটা কভার করে। এইটার এতে আমাদের বেসিক তিনটা এই কোশ্চেন যে ডেফিনেশন আছে, ডেফিনেশন লিখবা, 4 মার্ক পাই যাবা, শেষ। বিতে বলছে কি দেখো, two inclined planes RA and ILA which have the same constant gradient, they meet at their lower edge as shown in figure 3.1. A small ball moves from rest down plane RA and then rises up plane LA. It then moves down plane LA and rises up to plane RA to its original height. Original height বলতে মানে এখানে কোনো এনার্জি লস হচ্ছে না। We are considering the center setup to be of no energy loss. Friction নাই, resistance নাই, কারণ সেম হাইটে রাইজ করতেছে, তার মানে হচ্ছে এনার্জি ইজ কনজার্ভ পারফেক্টলি। বিউটিফুল। The motion repeats itself. ভালো কথা। State and explain whether the motion of the ball is simple harmonic motion. What do you think? Other than looking at the mark scheme, what does your mind say? Is this motion going up and down? Should it be simple harmonic? No, sir. No, I don't think so because আমার কাছে মনে হয় স্যার, কারণ বলের মোশন তো লিনিয়ার। বলের মোশন এটুকুতে এক ডিরেকশন, একটা লিনিয়ার, এদিকে একটা লিনিয়ার, so that's one thing, but there are 2 marks. So if you write the motion, the entire motion of the ball is not linear, that might as well be 1 mark. What is your second mark? So it's a constant force. It's not proportional to the displacement. Exactly. What Rafid said is absolutely correct. Rafid, আরেকবার বলো। So here the acceleration is a constant, like it's the gravitational component of the gravitational acceleration. স্যার শুধু কি গ্র্যাভিটি মানে আমাদের I mean, ফোর্সের ডিরেকশন considering চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না? কি চেঞ্জ হচ্ছে? ফোর্সের ডিরেকশন স্যার। ফোর্সের ডিরেকশন তো চেঞ্জ হওয়ারই কথা। এটা সিম্পল হার্মনিক মোশন যখন হয়, ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনের দুই অপোজিট সাইডে আমাদের ফোর্সের ডিরেকশন তো চেঞ্জ হয়ই। ইয়া স্যার, লাইক যখন নিচে থেকে উপরে উঠতেছে স্যার, তখন তো আবার মানে গ্র্যাভিটিও নিচের দিকে কাজ করতেছে, ফ্রিকশনও নিচের দিকে কাজ করতেছে। এই কেসে কোনো ফ্রিকশন নাই, শুধু I just said it in the first place. নাই, আচ্ছা। So what Rafid just said is the correct response, so let me elaborate that. সেটা হচ্ছে এই সিচুয়েশনের জন্য, if you think about this, the ball is going to move up and down because of the gravitational force. And আমি যদি এখানে কিছু ভ্যালু দেই জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য, এই ভ্যালুগুলো তোমাদের আঁকা লাগবে না, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। মানে এখানে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল থিটা, এই অবজেক্টের ওয়েট মনে করো হচ্ছে mg, ঠিক আছে? mg কে মনে করো আমি দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ করব, একটা হচ্ছে এইদিকে আর একটা হচ্ছে এইদিকে, ঠিক আছে? সো লজিক টেলস আস এটা যদি থিটা হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? থিটা হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই পার্টটা হবে হচ্ছে mg cos থিটা, দ্যাট ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস, নট গ্রাউন্ড। আর এই ফোর্সটা হবে হচ্ছে mg sin থিটা। And what is really important for you to understand, this mg sin theta will be mg sin theta for all the position of the ball. এই ফোর্সের ভ্যালুটা কিন্তু কি হবে না, চেঞ্জ হবে না। বাট আমাদের সিম্পল হার্মনিক মোশনের লজিক কি ছিল? এই পোর্শনটা -x, ডিসপ্লেসমেন্টের উপর বেস করে অ্যাক্সিলারেশন কন্টিনিউয়াসলি ভ্যারি করার কথা। বাট ইন দিস কেস দ্যাট থিং ইজ নট ভ্যারিং, শুধুমাত্র ডিরেকশন চেঞ্জ হবে as it bumps from this point in the opposite direction, but once again the value will become constant. So you don't have a gradual change of your force that is causing the ball to move back and forth, changing. You have a constant force, hence it cannot be simple harmonic motion. বুঝা যাচ্ছে কিনা? ওয়ার্ডিং এ যদি লিখো তাহলে ওয়ার্ডিং এ তুমি কিভাবে লিখবা? মার্কশিট নাম্বার 2 দেখি, এটা হচ্ছে কত নম্বর কোশ্চেন? 8 এর বি। মার্কশিটে বলছে acceleration is not constant magnitude, so cannot be SHM. এটা তো আচ্ছা cannot be SHM, এই ডিসিশনের জন্য 1 মার্ক। ওরা লিনিয়ারের জন্য কোনো মার্কসই দেয় নাই, কারণ কোশ্চেনে বলছে যে সাজেস্ট এন্ড এক্সপ্লেইন বলছে, তো সো whenever someone says it is not SHM, তার জন্য 1 মার্ক। আর তারপর হচ্ছে প্রপার রিজনিং যে অ্যাক্সিলারেশন ইজ কনস্ট্যান্ট ইন টার্মস অফ ম্যাগনিটিউড, সো নট ভ্যারিং উইথ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, ওটার জন্য হচ্ছে 1 মার্ক। সো লিনিয়ারের জন্য ওরা কোনো মার্কসই দেয় নাই, সো আমি লিনিয়ার লিখলেও এখানে কোনো মার্কস পাইতাম না। হ্যাঁ রায়া বলো, কি বলছিলা? না স্যার কিছু না। বুঝছো? জি। আচ্ছা, we should look at the examiner's report. Most candidates assumed, quite wrongly, that it was simple harmonic motion because the acceleration always acts towards a fixed point. However, the motion was not quite simple harmonic because the acceleration of the ball had a constant magnitude. Simple stuff. Moving on. স্যার ডেফিনিশনটা নিয়ে আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, সিম্পল বলো, হারমোনিক। কত নম্বর কোশ্চেন? হ্যাঁ স্যার, এই কোশ্চেনটারই স্যার।
সব জায়গায় তো সিম্পল হারমোনিক মোশন ডেফিনেশন আছে আসলে স্যার মানে acceleration is আমরা directed towards a fixed point, acceleration হ্যাঁ is proportional to distance from a fixed point displacement. হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার বলো। কয়েকটা জায়গায় আমি দেখছি মানে কোশ্চেন নাম্বার 10 এ আবার যখন যাবেন ওখানে দেখবেন যে মানে ডিসটেন্স ফ্রম দ্যাট ফিক্সড পয়েন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম ফিক্সড পয়েন্ট বলে রাখছে হ্যাঁ ডিসপ্লেসমেন্ট বাট স্যার এইটা কেন এখানে ডিসটেন্স হবে না এখানে তুমি যখন ডিসপ্লেসমেন্টটা বলতেছো, you are incorporating the sign as well. Whenever you are saying distance, you are not incorporating the sign, you are talking only about value. So if you write acceleration is proportional to the distance from a fixed point and acceleration is always directed in the opposite direction of the displacement, তাহলে তোমাকে ফুল 2 মার্কস দিবে। না স্যার মানে আমি যেটা বলছিলাম যে ডিসটেন্স ফ্রম আ ফিক্সড পয়েন্ট প্রথম লাইনটা স্যার হ্যাঁ এটা whereas হ্যাঁ এখানে আমরা ডিসটেন্স ফ্রম আ ফিক্সড পয়েন্ট নরমালি মানে বলি যদি সেটা আরো অ্যাকুরেট হয় না ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম আ বলতেছি ফিক্সড পয়েন্ট কেন স্যার acceleration or force, distance আর distance মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে স্কেলার এবং ভেক্টর। If you write acceleration is proportional to distance from a fixed point, that would only imply a proportional to x, the magnitude variation. You are not implying the direction variation at all. But if you write displacement, you are also implying the direction as well. তার মানে আমরা এখানে ফার্স্টে কন্ডিশনটা বলে দিলাম মানে বেসিক্যালি এই কোশ্চেন এই স্টেটমেন্টের ভিতরে এটা অলরেডি ইমপ্লাইড আছে। এইটাই আমি ভাবতেছি স্যার হ্যাঁ এইটাই এটা অলরেডি তাহলে আবার সেকেন্ড পয়েন্টের দরকার আসছে এখন I think they wanted to make the kids write this way. That was their discretion. But in my opinion, if you write that acceleration is directly proportional to the distance from a fixed point and it is directed towards the equilibrium, তোমাকে ফুল মার্কস দেওয়ার কথা। বাট এটা না দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যে ইকুয়েশনটা শিখাই তোমার পোলাওয়ান থেকে a proportional to -x, ওখানে x টা কিন্তু ডিসটেন্স না, x টাকে ডিফাইন করা হয়েছে কি দিয়ে? Displacement. So the most common response of the kids is supposed to be the acceleration proportional to displacement, not distance. Get the idea? And which is the correct response. ওরা যদি এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট স্ল্যাশ ডিসটেন্স দুটোই দিতে পারতো তাহলে এই এই মার্ক স্কিমটা আর একটু লিবারাল হতো, আর একটু ভালো হতো, বাট দে ডিডন্ট। সো আই ক্যানট স্যার মেক ওদের ডেফিনেশনটা কেন জানি একটু একটু ভ্যারি করে মানে ফ্রম ইয়ার টু ইয়ার এইটা কাউন্ট এইটার আনসার আমার কাছে নাই, বিকজ সিআই ডিক্লেয়ারস দ্যাট দে উড নেভার এন্টার এনি ডিসকাশন অ্যাবাউট দ্য মার্ক স্কিমস। সব মার্ক স্কিমের শুরুতে এটা কভার পেজে লেখা should give one exact definition like এটা চেঞ্জ হতে থাকবে not quite. As long as all of them are correct, you cannot deny it. That is one of the reasons that I give you all the mark schemes so that you can distinguish this difference. I appreciate that you found that this is a problem. So you should come up with a generalized version that you will be okay with, and in your opinion, in your judgment, that will be okay for all the answers. For example, if I would write the definition of a simple harmonic motion, simple harmonic motion, I would write linear, periodic, acceleration directly proportional to negative displacement. এইটুক লিখলে তুমি সবসময় কভার্ড। Yes sir. বুঝতে পারছি? Yes sir. I think আমরা যদি জাস্ট লিখে দিই মানে মানে in terms of sign a is proportional to -x এটাও হবে মনে হয়। হ্যাঁ, a is proportional to -x where a is the acceleration of the body, x is the displacement of the body. তাও তুমি cover 2 marks actually. হ্যাঁ, তাও তুমি ফুল মার্কস পাবা। বেসিক্যালি ওরা লিনিয়ার এবং পিরিয়ডিক এই দুটো টার্মকে বলতে গেলে কোনো ডেফিনিশনে মেনশন করে নাই, বাট আই অলওয়েজ প্রেফার টু মেনশন देम জাস্ট টু বি অন দ্য সেফ সাইড। মনে করো কোনো একটা কেসে তারা দুই মার্কের মধ্যে একটা মার্ক দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে ওই দুইটা পয়েন্টের যে কোনো একটার জন্য, সেকেন্ড মার্কটা অল টুগেদার দিচ্ছে হচ্ছে এই প্রপোর্শনাল টু -x এর জন্য। এটা হইতে পারে। সো these are just two small words, so better include them. Because definitions গুলো তো year to year vary করছে সেটার জন্য So you make a generalized combined version which so that you have both ends meet, all ends meet. আচ্ছা, নাম্বার 9 টা তোমরা ট্রাই করলে পারবা, পারার কথা, না পারলে আমি পরে দেখাবো না, কোনো সমস্যা নাই। আমি দেখি আর একটু ডিফিকাল্ট কোনো কোশ্চেন পাওয়া যায় কিনা। এটা একটা খুব ভালো কোশ্চেন। কতক্ষণ টাইম আছে আমাদের? 8 মিনিট। Should I pick this? আচ্ছা, এটার মতো সিমিলার আরেকটা কোশ্চেন আছে, আমি ওই কোশ্চেনটা একটু করাই। না, এটা করাবো? করার না, এটা করাই। এই কোশ্চেনটা করাই আজকে। এই কোশ্চেনটা করে তোমাদের ছুটি দিয়ে দেবো। এই কোশ্চেনটা দেখো,
বলবান আমি তোমাদেরকে সিম্পল হারমোনিক মোশনের যে প্রবলেমগুলো আছে করাই দিছি আজকে মানে নেক্সট ক্লাসে আমি এই সিম্পল হারমোনিক মোশনের ওয়ার্কশিটটা করাবো না নেক্সট ক্লাসে আমি সার্কুলার মোশন এন্ড গ্র্যাভিটেশনের ওয়ার্কশিট করাবো সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনো হোমওয়ার্কের কথা বলতেছি next class in the next class we'll do the circular motion and gravitation worksheet we didn't complete all the worksheet we did discuss some problem so I'll be taking problems from you from that worksheet and discuss and complete that worksheet for whatever time it requires after we are done doing that worksheet all together then I'm gonna coming back to the simple harmonic worksheet once again so নেক্সট ক্লাস তাহলে সার্কুলার আজকের পরে হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে সার্কুলার মোশনের ওয়ার্কশিট প্রবলেম সলভ করাবো আচ্ছা এই কোশ্চেন আমরা দেখি এখন the vibration of a mass of 150 gram is our simple harmonic figure 3.1 shows the variation with displacement x of the kinetic energy ek of the mass on figure 3.1 draw lines to represent the variation with displacement x of the potential energy of the vibrating mass label this line p the total energy of the vibration label this line t so তোমার সিম্পলি চেষ্টা করতে হবে এই গ্রাফটার জাস্ট উল্টা গ্রাফটা আঁকতে হবে আর তোমরা এই উল্টা গ্রাফটা ভালো মতন কিভাবে বা এক্সামিনার তোমাকে কিসের উপর বেস করে মার্কস দিবে সেই জিনিসটা আমি তোমাদের দেখাইতেছি খেয়াল করো তোমাদের যে কাজটুকু করা লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যে লাইনটা আছে না যেখানে পিকটা ক্রস করছে এই বরাবর একটা হরিজন্টাল লাইন আঁকাবে and that horizontal line should be spanned from this point all the way up to this point তার মানে let me just try and draw a horizontal line from here yep এই লাইনটাকে লেভেলিং দিতে হবে কি লেভেলিং দিতে বলছে T. এরপর বলতে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইকে গ্রাফ এরপর আমাদের পি গ্রাফ আঁকতে হবে তার মানে এটা জাস্ট ইনভার্টেড ভার্সন রাখতে হবে ইনভার্টেড ভার্সন ফ্রি হ্যান্ড আঁকা ডিফিকাল্ট তো তোমরা কেমনে আঁকবা আঁকা সহজ বুদ্ধি বলে গেছে আঁকা সহজ বুদ্ধি হচ্ছে ideally you would not know how this is going to work out so you might as well try to get some reference point just by inverting this graph reference point গুলো কি রকম what I'm about to show you might feel a bit meticulous or difficult to do or time consuming to do but this is in my opinion what I'm about to show you as far as my experience goes or knowledge goes this is the accurate way to draw this graph এখানে দেখো আমাদের টোটাল স্প্যানটা হচ্ছে সামহাট কিছু একটা আছে এখানে সো আই এম জাস্ট গোনা ট্রাই টু কপি দিস পয়েন্টস মানে ফ্রম দিস পয়েন্ট অনওয়ার্ডস মানে এখানে আমি ডিভিশন কাউন্ট করে পয়েন্ট কাউন্ট করব এই গ্রাফ এই পয়েন্ট থেকে এই মানে আমি আই এম গোনা ট্রাই টু গেট পয়েন্টস এভরি 5 ডিভিশন তো আমি যদি এই 5 ডিভিশন উপর এখানে পয়েন্ট রাখতে চাই ফর দা পি গ্রাফ এই পয়েন্ট এই রেড লাইন থেকে এই গ্রাফের ডিসটেন্স দেখা যায় কত 1.5 ডিভিশন না ক্যান ইউ সি দ্যাট এই যে এইটুক যেখানে মাউস ওভার করতেছি ক্যান এভরিবডি সি দিস Yes, sir. রেসপন্ড ঠিক আছে সো আমি এই 1.5 ডিভিশনে একটা ডট দিলাম এটা আমার একটা ডট হবে ইফ আই গো ওভার হিয়ার এখানে হচ্ছে কত এখানে হচ্ছে হাফ সো 1 2 3 4 5 এখানে হচ্ছে হাফ মানে টোটাল 6 ডিভিশন তাহলে এখান থেকে উঠবে হচ্ছে 6 ডিভিশন এখানে একটা ডট দিলাম সো আই এম জাস্ট কপিং দিস পয়েন্টস উইথ দিস রেফারেন্স ওভার হিয়ার ইফ আই গো ওভার হিয়ার এখানে হচ্ছে কত 6 6 5 11 11 আর 2 হচ্ছে 13 13 এখানে হচ্ছে পয়েন্ট 13.5 তার মানে এই পয়েন্টের জন্য হবে হচ্ছে 13.5 10 13 13.5 এই পয়েন্টের জন্য কত এখানে হচ্ছে 6 10 16 5 21 আর হচ্ছে 22 23 23.5 সো এখান থেকে 23.5 উপর রাখবো 10 20 23.5 এই যে এই জায়গায় এন্ড দেন লাস্টেরটা এই পয়েন্টটা হবে শিওর সো দেখো আমার খুব পারফেক্ট কয়েকটা পয়েন্ট চলে আসলো সো আই ক্যান অ্যাজ ওয়েল ট্রাই টু ডু মাই ম্যাজিক উইথ দিস থিং এখান থেকে এইটুকু হবে লাইনটা I'm not sure how good I'm gonna be able to draw this curve, but I'm gonna try my best to achieve this. ভুল করলাম আচ্ছা যাই হোক তোমরা এই পয়েন্টগুলোর ভিতর দিয়ে লাইনটা আঁকবা একটু কি বুঝছো জি
Wow, this is too good. Perfect. Yep. বলতে বাই করলাম কেন? So that you can horizontally flip it and then place the entire graph. Yes. I feel good. Okay, so this is how your graph is going to look like. So এত পারফেক্টলি তোমাদের না আঁকতে পারলেও হবে, বাট আমি তোমাদের দেখালাম যে the most meticulous way to go through this process. এই প্রসেসটা বুঝা গেছে কিনা? এত ভালো মতো না আঁকলে হবে, বাট পয়েন্টগুলো যদি প্লট করে রাখো, you're going to always get a much good shape. And since this is a 2-hour exam, so in my opinion, if you have prepared yourself well, you would always have enough time to complete your graph with this kind of coordinate calculation. আমি কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট কোনো ক্যালকুলেশন করি নাই, একটা রেফারেন্স পয়েন্ট রেখে গেছে, পয়েন্টগুলোকে জাস্ট রেসিপ্রোকেট করছি। এই প্রসেসটা বুঝা গেছে সবার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এটা গেল একটা পার্ট। নেক্সট পার্টটা একটু খেয়াল করি। ক্যালকুলেট দ্য অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ভাইব্রেশন অফ দ্য মাস। অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেট করার বুদ্ধি হচ্ছে কি, আমাদের এখানে কি কি দেওয়া ছিল কোশ্চেন আরেকবার দেখি। এম দেওয়া ছিল, কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দেওয়া আছে। এখানে কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হবে? কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে 12, এটা হচ্ছে 16, এটা হবে তাহলে 14, এটা হবে হচ্ছে 15 মিলিজুল। সো 15 মিলিজুল যদি হয় তাহলে মানে হচ্ছে ইকে ইকুয়ালস টু হচ্ছে ইকে ম্যাক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে হাফ এম ওমেগা স্কয়ার এ স্কয়ার। সো অ্যাম্পলিটিউড তুমি এখান থেকে অলরেডি বের করতেছো, অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার। সো এটা বসাবা 15 মিলিজুল, এটা বসাবা 5 সেন্টিমিটার, এম দাও আছে 150 গ্রাম, এখান থেকে তোমার ওমেগা বাই করবা, ওমেগা তোমার চলে আসবে রেডিয়ান পার সেকেন্ডে। ডান। However, this is not the important bit. Important bitটা আর পরে আসতেছে। বলবান 9:30 বেজে গেছে, একটু ধৈর্য ধরো, ক্যাপচার ইউর পেশেন্স। সিতে বলছে the oscillations are not subject to damping, explain what is meant by damping, এটা লিখবা ডেফিনিশন। এই পার্টটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, এই পার্টটা আমরা একটু খুব ভালো করে খেয়াল করি। It's very important for you to understand. The mass loses 20% of its vibrational energy. The mass loses 20% of its vibrational energy. Use figure 3.1 to determine the new amplitude of oscillation. Explain your working. খেয়াল করো। Use figure 3.1 to determine the new amplitude of oscillation. Explain your working. আচ্ছা, আমি এখানে যে ভুল হইছে, টোটাল এনার্জি 20% কমে যাবে না? আচ্ছা, আমি বলতেছি এই জিনিসটা ফুলি ক্যালকুলেট করে বের করা যায়, বাট আমি ক্যালকুলেশনের চেয়ে গ্রাফ দিয়ে কিভাবে বের করতে সেটা বোঝাচ্ছি। টোটাল এনার্জি যদি 20% কমে যায়, তার মানে কি এই ব্ল্যাক কার্ভটা তার শেপ মেইনটেইন করে 20% কমে আসবে। এন্ড 20% কমে গেলে রিমেইনিং থাকে কত? 15 জুলের 20% কত? 15 জুলের 80% কত? বলো বলো, রেসপন্ড। এটা কত হবে? 12 Sir, 12 মিলিজুল হয়, ঠিক আছে। সো হোয়াট আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যে এই 12 মিলিজুল হওয়ার মানে হচ্ছে নতুন গ্রাফটা দেখতে হবে এরকম। What I'm about to do is gonna look really messy, but please bear with me and try to understand what I'm trying to show you. আচ্ছা, এটা আমি এখান থেকে কপি না করে আমি এখান থেকে কপি করে না আবার বসাই, তাহলে আমার ভেজাল কম হবে। হয়ে গেল জানো? নতুন গ্রাফটার মনে করো এটুকু হচ্ছে নতুন গ্রাফ। মরণ, আমি আগে তোমাদেরকে আইডিয়াটা বুঝাই, তারপর শর্টকাট দেখাবো। আইডিয়াটা বোঝা দরকার। What I mean, whenever the energy is gonna become less, this curve is gonna have its peak at 12 joule mark. তো এখানে 12 জুল কোথায়? এখানে না, এই জায়গায়। So the new graph should look like this. This is how the new graph should look like. And এটা এখান থেকে আমি ভাবতেছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। এবং সেই কেসে তোমার নতুন অ্যামপ্লিটিউড হবে হচ্ছে এই যে এইখানে, এইটুকু হবে হচ্ছে তোমার নতুন অ্যামপ্লিটিউড, এই যে এইটুকু। দেখো বোঝা যাচ্ছে কিনা? Does it make sense?
So basically, we are gonna shift the entire graph, like. হ্যাঁ, and এটা তো তুমি ফিজিক্যালি পুরো গ্রাফটা এভাবে শিফট করে রাখতে পারবে না, দ্যাটস টু মাচ টাইম কনজিউমিং, দ্যাটস নট রিকোয়ার্ড। there is a shortcut to this, শর্টকাটটা কি সেটা আমি শেখাচ্ছি, বাট আগে বলো এই লজিকটা বুঝা গেছে কিনা যে এটা হওয়ার কথা, and I'm trying to find out this much length, এই লজিকটুকু বুঝা গেছে কিনা? স্যার আরেকবার বোঝাতে পারবেন? The total amount of energy of the system is going to be reduced by 20%, so it will have remaining 12 millijoule of energy. So the maximum energy level is going to drop down to 12 millijoule, having the same shape of the curve. কারণ আমাদের জাস্ট ড্যাম্পিং হতেছে, আমাদের সিস্টেমে কোনো রকম ফিজিক্যাল প্রপার্টি চেঞ্জ হচ্ছে না, সো আমাদের অসিলেশনের যে কনভার্সন গ্রাফের শেপটা সেম থাকবে, জাস্ট পিকটা কমে আসবে, আসলে আমাদের এন্টায়ার গ্রাফটা নিচে নেমে যাবে। তার মানে আগে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড ছিল উইথ 250 মিলিজুল অফ এনার্জি, আমাদের অ্যাম্পলিটিউড ছিল এইটুক পর্যন্ত, ফুল 5 সেন্টিমিটার। যখন আমাদের 12 মিলিজুল হয়ে গেল তখন আমাদের অ্যাম্পলিটিউড কমে হয়ে যাবে হচ্ছে এইটুক, এন্ড এইটাকে সামহাও আমার গ্রাফ থেকে ক্যালকুলেট করতে পারতে হবে। এটা আমি কেমনে ক্যালকুলেট করব সেটা এখনো বলি নাই, বাট কিভাবে করব সেটা আমি বলবো। এটা এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা? ঠিক আছে, আচ্ছা। এটা বোঝানোর জন্য আমি আরেকটা কাজ এখানে করি। এই গ্রাফটা দেখো, দিস ইজ এ ফ্রেশ গ্রাফ, ঠিক আছে? এটা এখানে থাকো, লেফটটা থাকো এখানে। আমি যে কাজটা করব, I'm gonna consider this entire graph in its own position and reduce the number of divisions from the bottom by the exact number of divisions is gonna supposed to reduce on the top. খেয়াল করো, 16 জুল যদি 12 মিলিজুলে ড্রপ করে তাহলে আমাদের পিকটা কত ঘন নামার কথা? How many divisions should it drop down? 5, 7.5. Do you see this? Take a look. পিকটা ড্রপ করার কথা কত ডিভিশন? এই যে এই পিকটা ড্রপ করছে কত ডিভিশন? 7.5 division. So what I need you to understand, আমি যদি এই বেস লাইনটাকে 7/5 ডিভিশন উপর উঠায় দেই তাহলে কিন্তু আমি ওই গ্রাফটা পাই যাব। I was thinking the same thing. So if I do this, একটু thinner একটা লাইন নেই because we are in a zoom version. So if I consider that this horizontal axis went up, if you wonder so horizontal axis আপনি কেন উঠাইতেছেন, কারণ হচ্ছে পুরো কার্ভটাকে নিচে নামানোর থেকে একটা হরিজন্টাল লাইনকে স্ট্রেট লাইনকে উপর উঠানোর ভিজুয়ালাইজেশনটা ইজিয়ার, দ্যাটস দ্য এন্টায়ার পয়েন্ট। in two case this was supposed to happen, এই যে এখানে যেটা আঁকছি, বাট এটা এই সেকেন্ড গ্রাফটা আঁকা অনেক ডিফিকাল্ট না? সো আমরা এই সেকেন্ড গ্রাফটা না করে আমরা যেটা করতেছি, আমরা এখন গ্রাফটার হরিজন্টাল এক্সিসে 7/5 ডিভিশন উঠাই দিচ্ছি। আইডিয়াটা হচ্ছে now the relevant graph should look this much, this is supposed to be a relevant graph right now, should be at the 12 joule mark, but এখন তুমি খুব ইজিলি দেখো, খুব ইজিলি দেখো যে এইখানে তুমি একটা পারফেক্ট ক্রস পয়েন্ট পাই যেতেছো। তুমি যখন এই ক্রস পয়েন্টটাকে if you plot this cross point all the way down, you get your new amplitude easily from the graph without any calculation, without any brainstorming. How much is this value? এটা হচ্ছে 4, এটা হচ্ছে 5, এটা হচ্ছে 4.5, so your new amplitude should be 4.5 centimeter. স্যার লাইনটা তো 20% এর লাইন ছিল, রাইট? 20% reduction, so 80% remaining. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটারই লাইনটা মানে সো উই আর বেসিক্যালি 0 থেকে 20% আমরা উঠায় রাখছি লাইনটাকে, রাইট? পারফেক্ট, হ্যাঁ, that also makes sense. বলবেন আইডিয়াটা কি বুঝে গেছে সবার? কি করলাম এখানে? কার কোনো কোশ্চেন থাকলে প্লিজ রেসপন্ড করো, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, দিস উইল বি রিয়েলি হেল্পফুল ফর ইউ ইন দ্য লং রান। বলো অ্যামপ্লিটিউডটা নিচেরটা বলতেছি আমি বুঝলাম না। অ্যামপ্লিটিউডটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এইটুক, এখন আমার এক্সিস তো হচ্ছে এখানে লেবেল করা, ওইজন্য আমি এখান থেকে রিড অফ না করে আমি এটাকে ভার্টিক্যালি ড্রপ করে এক্সিস থেকে রিড অফ করলাম। তুমি এখান থেকে রিড অফ করলে সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছি। দিস বেসিক্যালি দ্য স্কেলের হেল্পটা নেওয়ার জন্য আমি এখানে ড্রপ ডাউন করছি, বাট ইউ ডোন্ট নিড টু ড্রপ ডাউন ইফ ইউ আর গুড টু ক্যালকুলেট দ্য ডিসটেন্স ফ্রম হিয়ার অ্যাজ ওয়েল, নো বিগ ডিল। So এই কাজটা করে আমরা এই জিনিসটা করতে পারবো। So if you draw this horizontal line and draw this dotted line and give a labeling over here, the examiner would know that exactly what you did and you will give full marks. তোমাকে কোনো ফার্দার ক্যালকুলেশনই দেখানো লাগবে না, তুমি জাস্ট আনসার লিখে দিবা, তোমাকে মার্কস দিয়ে দিবে। আর যদি তুমি এটা না করো, if you don't want to do this calculate graphically, you can also try and calculate this mathematically, which is going to be a bit difficult. কিভাবে bit difficult দেখাই আমি, it's pretty simple. New ek equals to হচ্ছে 80% of into 15 millijoule, তুমি এখান থেকে তুমি নিউ ইকেটা বের করবা, আমাদের ওমেগা তো আগে বের করছি, সো তার মানে ওখান থেকে আমরা খুব ইজিলি লিখতে পারবো হচ্ছে দিস ইকে কাইনেটিক এনার্জি, এটা বাদ, ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে হাফ m ওমেগা স্কয়ার a স্কয়ার।
তুমি এখান থেকে তুমি নতুন এটাকে ক্যালকুলেট করে বাই করলা। এটা করলেও তোমাকে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন দিয়ে তুমি এটা বাই করে ফেলতে পারবে, কোনো সমস্যা না, কারণ তোমার ম্যাথ 150 গ্রাম টাইম সেম থাকবে, ওমেগা আগের কোশ্চেনে বাই করছো সেটাও সেম থাকবে, তুমি জাস্ট এখানে 12 মিউজুল ইউজ করে তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো ইউল গেট দ্য নিউ ওমেগা। That is also perfectly all right. But what I am here to show you, what I did show you over here is the graphical method. কারণ তোমাদের পরে কোন একটা কোশ্চেন আছে গ্রাফিক্যাল মেথড দিয়ে করতে হয়, এক্সক্লুসিভলি বলে দেয় কোশ্চেনে। সো আমি দুইটা মেথড দেখাইলাম, ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচটাও দেখাইলাম, গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচটাও দেখাইলাম। এনি কোশ্চেন সো ফার? No, sir. No, sir. ঠিক আছে, সো আজকে এতটুকু থাক। উইল পিক আপ মোর ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস, বাট নেক্সট ক্লাসে আমি কিন্তু সিম্পল এসএসএম করাবো না, সার্কুলার মোশনের ক্রস করাবো, আবার বলে দিচ্ছি। সো ওগুলার প্রবলেমগুলো নিয়ে রেডি থেকো, আমাকে প্রবলেমগুলো দিবা এন্ড আই উইল গো থ্রু দ্য ট্রাবল সলভিং। Thank you very much. Thanks for the additional 9 minutes of your patience. Goodbye. Stay safe. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Sir, bye bye, sir. Bye bye. Sir. দাঁড়াও।